Yes. So D Mentee announcing that D Loop first presenter Surender. So by the by, Surender, he is from Pondicherry, and he was like same like you guys only. Like when he was interested in design, he learned design in proper way, and he got into uh, kind of a startup company, and he was joined as a designer, and he was right now at a kind of a product based company, I'm thinking so. So he is doing right now as a UI UX engineer. He is doing a lot of mobile app and web designing related stuff. So today he is going to present his knowledge, what he did, what and all you people can follow from him. So take some insights from Surender, and you can ask some questions, what and all the doubts you are having in the real time. Because 2 years or 3 years back only, Surender got entered into the market. So he may have that lot of pain points as well as lot of no good points together to takeaways from various interviews. So all those things today he is going to share. So also he has that portfolio projects, and what is the future of portfolio projects, how we can build those things, all the essential needs for you people can be shared by Surender today. So welcome, Surender. Yeah, I think you can unmute yourself. Yeah, thank you, Lakshman, for your introduction. Yes. I think I hope I can start. Yeah, you can start. You can switch on your camera, or you are going with the. Uh, Yeah, so it's convenient for me. Like I'll continue with this. okay, fine, superb. Yeah, you can take a screen share. Yes, yes, yes. Yeah, superb. I'm stop sharing my screen. Sure. Yeah. Yes. Yeah, my screen is visible. Yes, it is pixel Yes. perfect. And guys, please take notes where and all you are getting, doubts or anything you want to ask. Please make a note. After the session end, definitely we have to discuss a lot of things from those discussions. So make a note. Yeah, you can go ahead, Surender. Yeah, yeah. Thank you, Lakshman, for the time. Yeah. Yeah. Hi, this is Surender. As he told, like I'm a UX designer, working in Divam Corporate Service Private Limited, Bangalore. Currently, I'm almost like 2 years of experience in UI UX, and I know I think how much folks are there. I didn't saw it. Like, sorry, I'll go back. Can you? 28 people are there. Yeah, yeah, yeah. So before start into it, anyone want to get intro of them, like what they everyone are students, right? Or someone or a working professional? Some of the people are working professionals. Okay. We have Dinesh Kumar is already a 3 years of experience designer, and Danesh, one another designer who is working in the industry, and Rupesh is another one corporate person who is working at Accenture. Okay. So yeah, those many people are there, and Rajeshwari is there, and like Kaushika, she is working as a tech support person at Cognizant. I'm thinking Oh, so. nice. Yeah, a Yeah, lot of so people are many working working professional professional. together, and also fresh folks are also there, Surender. Yeah, nice to hear. Quick update, like this particular workshop will be most for the student who's eagerly jumping to a career, right? Who want to kickstart their career. So what are the issues they're facing, what I faced in my time, how they need to overcome, how they need to build their resume, portfolio, so on. So it will be helpful for the working professional as well. And if more than I'm gonna focus only on that. If they need any other helps like in into the industry level, or how the market is going on, how the projects is shifting, how AI era came into picture to the designer, this and all, also if they have doubts in between they can ask, I can ready to help. Yeah. Definitely, Surender. Yep. Yeah, so that's what, like everything I wish someone told me earlier, the practical version, no fake motivation.
This is my intention of this particular workshop, right? So thing is like everything which I got is not I got from myself. I learned myself, not nothing like that. Hired people like Lakshman and a lot of people I saw in my market, and I understand how to take things, how to move forward, how to learn, how to get collaborated with people. This make me to do a real practical version in the market, how to get jobs, even to how to answer a question in an interview, everything. So that's a practical version which I followed in my career, and I started building my career, and I moved to a like pretty decent company now. Okay, so yeah. So who's talking? 2 years designer, AI powered SaaS. In my current looking in a AI powered SaaS is like shipping into a US market. Is a US startup company. I cannot name the company, but it's a startup. It gonna be released in another 2 years, but still we are working on cooking on it. Something very really good product. It's basically like problem statement. You can have a Jira kind of platform, right? It's like a platform kind of Jira, kind of Slack, and so on. But through that, how AI involved in that particular product, and how AI takes the data from a Slack conversation between the employee and find a problem between the relationship of the customers and relationship of the vendor. This is a main core of the project, and we are building design for that. It's purely SaaS product, and it's now we are doing that in our company. That's what I want to highlight. And why I want to highlight this is like before you see this, right? I'm a school background is biomax, and I did BCA, nothing about background say designer. After that, I started career in graphic designer. I did some sort of course in my native. It's like very small institute, and I have some certificate in my hand with the skill of Photoshop and Corel Draw. I got a graphic designer job in Big Gift. It's a corporate gifting company in Bangalore. Then I got an experience of 1 year there, and then I before that I don't know there is UI UX. I don't know the word also, right? So then I got researched on. Sorry. No, no, go ahead. Go ahead, Surinder. Yeah, yeah. So that's what. Then I got to know what is UI UX, and I start researching on it, and I did my certificate course in image creative education Pondicherry, and I got placed. And now I'm working as a 2 years experience here. So that's a roadmap I want to show. Yeah. So the Biomax BCA, this zero design, still no design, and then I started first creative job, and then I discovered UI UX, and I learned the course, and I got multiple rejection as well. It's not that easy in this particular generation get a job, because we are in the a marathon that a lot of people did a design degree. That means B does, M does, and competing with us to get a same job, right? So we are competing with them. So I got a lot of rejection. Then I understand what the approach of learning things I need to change, the approach of explaining things I need to change. That's matters for the UX person basically. UI everyone can do. UI now AI also can do better UI than us, right? So, but how you are conveying your product, how you are solving your problem is matters, right? So, if you have a better portfolio, you have a better problem solved in that particular portfolio, and how you are explaining to your interviewer, that matters. So that I understand. Based on the multiple rejection, I got an understand. First round I got rejected, and then I understand my communication need to be improved. Second round I got rejected. Then I got to know I have a good portfolio, but I don't know how to convey that. So this many rejection happened, but only thing I didn't left is consistency of doing applying. So that makes me get multiple offer, and image creative education also supported some of the offers. I got multiple offer, and I choose to one. So that's my intention of saying that multiple rejection and multiple offers. Then I joined in a Divam, and I'm working in a big AI SaaS product that's a Silicon Valley of US, and it's a quick startup company where I'm now. That's what my journey. This is a route. So which this journey, why I want to highlight is there is no need of design background. People will tell if you have a proper design background, you learn the proper thing from your degree, then only you can able to crack it. Not like that. If you need a full interest, full consistency on your work,
how you gonna take it up, how you understand it, how you explain it to people, that's matters. So that's a key intention here. So quick answer. So I want this interaction this year, like workshops should be interactive, right? So I just want to ask, still learning UI UX. How many people are learning still UI UX? That means a student. Maybe like you can raise your hand in Zoom as well, if possible. Guys, Nice. Yeah. Hi, sir. yeah. Yeah. So, So, yeah, this is Swarna, and I'm completely new to this UI UX. okay, nice. I Yeah. think 4 to 5 people have raised your hand. Okay, you can drop your hand. And how many are applied and heard nothing back? Okay. Rupesh, Caroline, Swati. Yeah. Okay. You people are trying. Nice. Good. No idea what recruiters wants. How many people are feeling this? Oh, many of them. Dinesh, Manoj, Varna, Kaushik, Swati. Okay. Someone are in industries now or still they are searching job only? Who all raised hand? I think everyone are searching. Nice. Look around, that feeling isn't a skill gap, it's an information gap. Let's close it. So what I felt is like, it's don't feel in the manner that okay, I got an understanding how to use Figma, I got an understanding what is UX, what and all UX laws involved in that, how I need to create a design as a designer, how I need to think. This every part you will be covered, but there's a small gap, that is an information gap. Don't think that's a skill gap, right? So I'll continue by saying like 90 percentage of junior portfolio get rejected for the same fixable reason, not for a lack of talent. It's not your design skill. Most of you are already good enough to get hired. It's everything around it. How you present, communicate, and apply. That's that's the part nobody teaches you, right? And all of it's learnable. It's a week, not a year. That's a good news, right? So what I want to tell you a clarity on this, right? How you present and how you communicate and how you apply. You know how to present because you are a designer, right? The main part is how to communicate the things, how to communicate in a right time and a right way. That's very important. And how to apply is nothing but you know how to communicate and how to present it, and as your portfolio, how to apply in the sense like how you are keep on applying that jobs also as matters in that, how you are tracking your applications, like if you are applied for 10 jobs in a 10 different portal, after 2 days you forgot which and all jobs you applied for which company. There is no track for your job, right? So you need to track your job, where I got for selected for first round, where I got selected for second round, where what's the follow-up date for the next. So everything you need to track in your Google Sheet or something else. So that's also a big important discipline you need to follow while applying for a job. So this sentence everyone knows, I think already. UI is what they see, UX is what they feel, right? So basically, interface only tells the type, color, spacing, component, states, these things on screen, and experience wheels comes about the research first, flows first, logic, frictions, decisions, the things in their head. So these how that experience and an interface will differ. And nobody told me these are the statement which I don't know while I was in your state. UX is a verb, not a screen. You have a beautiful UI and broken UX, and user only remember the broken parts, right? So user, the moment they see the screen, they will tell like, oh, it's very appealing, it's very
good, it's very colorful, it's beautiful. Lot of things they'll tell, but really they are doing some task in that, right? They have some target in that particular application or a product. If they are doing that, if they felt something bad, if they felt something frustrated in that doing that process, then that is a broken UX. So that's where we are here, right? We need to find out that, we need to find out the problem, we need to know how to overcome the problem. So myths that cost your months. So what you believe and what's actually true, right? Most of the people still thinks if you learn more tools is equal to more hireable. That's not really true. If you learn one tool very well, and if you have the depth of knowledge in that, and if you have a communication skill properly, if you have how to communicate things properly. Some people have good communication skill, they can able to speak, but they don't know how to convey things. So that also matters. So then certificate proof skills. People will think, if I have 2 3 certificates in UI UX in different stream, AI powered UI UX, something like that, I'll get hired. So certificate is just a proof, right? If you have one also, that is fine. And one more course, then I'll apply. People will still feel like that they did one UI UX course 6 months, and they feel like another 1 6 month course I need to find and do, then I can apply, then I'll get a nice job. That's also bad. So dribble shots is equal to a portfolio. Some people will think that, okay, I have a list of dashboard screen, I have a login screen, I have done in my particular Figma draft. I can upload this on my dribble and I'll get, this is my portfolio, I can showcase to my recruiter. That is also a bad myth or bad belief, what I want to convey. So what actually true is depth is 2 tool beats 6 of now, right? So like if you know like strong 2 tool, that 2 tools if you learned in depth and advanced level, that is fair enough for now. That's what I want to tell. Still, I'm not scaring you people, or I'm not telling I want to tell you advance what gonna happen in the future another 2 years, right? So Figma can also vanish and you can get a Figma make. How many people are used to Figma make? Maybe the industry people, right, who are currently there. Swati. Yeah, Okay. yeah. Who all are using Swati. Figma Make? Me. Type me in the chat box. Yeah, yeah. Some people are raising their hand actually. Rupesh, Kaushika. Yeah, yeah, yeah. So thing is, what is like tools can change day by day. If you know, if you ask Lakshmanan also, right? 5 years back, there is a profile called UI UX in market. No, if it is there also, no one used Figma. Some tool called Pencil is there, some tool called Mural, some tool called this and that is there. And if you go back then, right, some people, if I ask my senior who are working as 10 years experience in UI UX, they use Photoshop to create a screen. So tools will come here and there. After 2 years, tools will be Figma Make, tools will be a Cloud, tools will be a Cursor. But UX is a main thing you need to learn. So that's a depth thing I want to explain here. And proof is equal to shipped projects, not a PDFs. That means proof is like nothing but certificate. You have a list of certificate in my PDF. That's not a proof of your skill. How much project you shipped in your portfolio, that's matter. That also, that project should not have a 10 screenshot of login and this and that. You need to proper case studies. You need to understand research the product, problem statement, everything you need to capture and curate properly. That is the main thing you need to do. And you learn 10x faster while applying, right? So that's the main truth you will have. If you attended one 10 interview, right, you got an understanding more than what you studied in your certificate course. So start applying, don't see the company first, go to the interview place, keep talking to the people, understand what things are going. If you attend at least one 5 to 10 interview, then only you'll get the confidence of going to other interview very well. You able to crack lot of questions in first stage, and you able to lose lot of questions in second stage, that's not a matter. But that also a little bit experience of your career to get a better job.
right? So that's the intention. You learn 10x faster while applying and going for an interview. A portfolio is a case study, not a pretty picture. That's what I covered in a shipped project. Some people will think, okay, I have done some of the screens and I have 10 screenshot of that project. I will upload in a Dribble or Behance, and this is my project done. That's not at all a project. Please, recruiter will see more than your appealing pretty screen. They will see your case studies. They'll see your thought process. They'll see your how you are thinking. They'll see how much persona you created for one project. They'll see how much affinity diagram you are capturing. They'll see what and all empathy sympathy map you have created for your scenario. So a lot of things involved in the case studies, right? So you need to focus for the case study rather than a pretty picture. So that's what I want to convey. I think these points and all, you make sure everyone, that 20 or 25 people, make sure that which and all I am already done, which and all I am not done. So you can make a checklist, right? So which and all you have done, then means you are pretty clear on your path. Which and all you are not done, then make a note on that and try to improvise that. That's your next step. Okay. So what company actually pay for? This is a this is the right question you need to have in your mind before going for a job. Not your degree, not your certificate, not your tool list. Other six things I'll tell you, right? So communication. This is a as a UX designer, your tongue should roll like anything in a communication. So there's a main criteria thing you need to learn. So if you ask me, I didn't study in a big what is that big school which they will speak only in English, right? So I studied in normal English medium school where in till my 12th standard I won't I'm not able to speak, but I understand a little bit English here and there. So when I came to market, right, then only I got a learnings. Maybe like in my college I have learned little bit of English. So don't think that my background is like here, my background is from Tamil medium or my background is or somewhere else. Don't think in that manner. The key habit to learn things is there, right? Like that keen to learn. That thing is there in your mind, right? You're able to build it. If you ask me openly whatever of an hour I spoke, right? If it is a verbal correct or picture a perfect pixel, if I speak, it's not right. If you ask Lashman also, he will tell that, right? So thing is not that we are not foreign written, right? We are Indian people, but we are trying to learn and we are trying to match with their fluent. That is our intention. So, but I'm able to handle a foreign client now. That is my happy thing. So, thing is, everyone can learn English, but make an habit or make an situation where you can learn English. If you feel, if you got one five friends who know English very well and you try to improvise with them, go and communicate with them often instead of going somewhere else. This is my open suggestion or open suggestion I can give for you. Make a circle where you will get people who will speak English very well. So if you start communicating with them, right, you will learn automatically. That's the intention. Yeah. So and then problem solving skill. This is main thing you need to have as a UX designer. This also not like inbuilt for your brain from your childhood. This also can be a learnable. So first you need to find out a problem what user is facing, and you need to give a solution, right? So that's a problem solving. This what company will pay for you, your communication, problem solving, and thinking how your thinking is there. Why is this and not that? So that's a trade-off, right? People will tell in your team itself, your experienced person will tell, hey man, I can go with this approach, but you need to think as a UX designer, but why you are thinking in this way, not in that other way like that. So that is the intention. So thinking also a company will see and pay for you, and the clarity. Clarity is nothing but how clarity you have on your thoughts, how clarity you have on your problem statement. That also matters. And collaboration. Collaboration skill also very important in our culture. How collaboratively working with the people rather than not a solo player, a team player also matters in a company. And confidence. How confidence you have in your thought process, what you design, how you're conveying the problem statement. This everything's a subset of all the communication, problem solving, thinking, and everything. So these are the six things, maybe a soft skill also you can say, that was company pay for you, because UI can do by the AI itself, but these things can be do by a human. That's what UX designers need to do.
right? So yeah, sorry. Companies don't hire Figma skills, they hire judgment. So that's what these are the learning of phase you need to know actually. Design basics. This I think you got covered in your certificate course itself. But more than that, you need to understand. Some people will start with the Figma first. They don't know what is design. They don't know what is color psychology. They don't know what is font hierarchy. They don't know this basic things you need to learn everything in a design basics itself, then UX thinking, then you need to come for and sit in a design phase where you need to learn tools and you need to start design, and then the real project, and then case studies and critic is nothing but how much feedbacks your iterations you're getting and how much things you are handling apart from the case studies, right? That's a critic and so on. So yeah, so the four trap every learners have, right? Tutorial loop. Even though they know the concept, but they keep on watching the same thing in a different channel. Watching is not equal to doing. That's what I meant, right? If you learn some concept in Figma called, if you know like auto layout, if you see the auto layout concept in Figma like in YouTube or something like that, try to implement it by yourself. So that's matter. Some people know I watched it, I know it, I will go an interview there asking about what auto layout in for some components I'll do and show. That's not a habit. You need to do and get practices, right? So that's what tool collecting, learning every plugins instead of finishing one project. These are the traps for the student, I'm telling. Okay, so for the working professional, they don't want to focus on this because for the students mainly, instead of creating a big giant project, they'll focus on this. They'll focus on plugins, they'll focus on seeing a lot of videos, because they never shipped any project, but they will see a lot of case studies. They'll scroll a lot of case studies in Dribble, but they won't create a single project. So don't waste time on other things. Focus on one project, keep on improving it. That's my intention. So, and copying shots, pretty screens with no problem behind them. So people will see in Pinterest or some other platform, right? That will look pretty nice screens, right? They'll replicate it and they'll upload in their portfolio. That also bad thing. You have to understand why I'm posting that. What's the problem statement in that? Is just an UI. That's all, right? So if you want to collect a UI portfolio, then you can do that and you can group in one bucket by saying this and all my UI shots like that. But people will think that that is a portfolio for them and they'll go for the market. That's a wrong understanding. So use AI like a junior, not a crutch. So AI is a 10x designers who can think. I expose one of whom. So like pressure text you are thinking, generate variants to react to, speed up research and copy, get critic on tap. So use AI as a junior, right? First you need to use your brain. If you start using AI as a junior itself, you feel nothing I'm doing, nothing I am solving, everything AI itself doing, some kind of feel will come. So at the beginning stage, which and all will speed up your work. For that purpose, you use AI, documenting things, getting content, getting context, polishing your text, so on. These and all you start use. When you are familiar with the principles of UX, you are familiar with the basement of design, you're familiar with problem solving skill. If you in a phase where the problem statement given for you, there is no zero AI need to use. You need to use only Figma or FigJam to do a design. Then you're able to do it by yourself. If you are in that stage, then start use AI. This is my suggestion. If you start using AI as a junior itself, then you lose lot of other things, lot of other rooms to learn, right? So yeah. So this I can skip, I think. One project gets you hired, the right one. So that you need to choose very wisely, right? Redesign of a famous app because the old one was ugly. Start in Figma, no problem stated. Final screens only, no reasoning. Looks like 100 others, right? So these are the bad projects, what I used to tell. People used to, if you see, go and see Dribble or Behance, right? These are the, most of the portfolio will be in this state only, because there is no real problem, there is no real person involved in that, there is no real persona.
nothing will be there. They'll curate themselves on persona. They'll understand this is a problem statement, but real time they we don't face that particular problem. So think a real problem which you are facing, your people facing, then find a problem and find a solution, make an idea and come up with a product. Then start researching, start do interviews and start a lot of other stuff, then start with the design. So that is a state of doing things. But nowadays, like if you go come up with our industry, right, industry people will not stick into that particular manner of step by step. They'll bypass a lot of steps. Some people won't do research itself. They'll directly jump to user flow and they'll directly jump to the screen. They don't do sketches, wireframe and so on. Based on industry you will be very flexible, but the organic way of learning or traditional way of learning you need to know. That is the intention. So before getting project, every recruiters will see how traditionally you are doing your UX and UI. So that's a matter. So do one project with full-fledged of step by step where it involved, what it's not involved, everything covered. Then if you go into industry, then based on industry, you can flexible here and there. If that industry is not telling that to do some things, some industry will tell don't use Figma, started use Figma AI, it's Figma, Figma make itself. So then you can adopt with that. But traditional way of doing designs also very important at the early stage of a student, right? So that's the intention. So future that also might change. Recruiters will see how wisely you are using a prompt, how wisely you are using a token. That also matters. That's it's but it's the early stage to learn. But yeah, we'll see in the future. So this is a process I was telling: research, persona, user flow, wireframe, prototype, test, iterate, and outcome. So if you done a project with these steps and made a big case study, and if you're showcasing to a recruiter, right, and you are communicating properly what need to tell from the research to outcome, then 100% you will get hired for sure. So this is how you need to explain. Pick any screen on your phone in 30 seconds. Who's it for? What's the problem? Why this layout? So you need to explain properly, right? Why I'm seeing the screen, what's the use case, what's the screen involved, what's the action involved, what's the navigation between this screen to that screen, why you kept that navigation, what's the goal of the user, everything you need to cover in your interaction between the interviewer. A project nobody can understand is a project that doesn't exist. Recruiters don't read, they scan. So this is a very important part which I want to tell you. Best project on top, outcome in the title, 3 to 4 case studies max. So don't use more case studies, don't dump more case studies in your portfolio by using AI. I know this, I know that, I know this. Make a real problem statement, make one project clear cut, proper design, clean and neat design, and go with that project. That will give you a more valuable for you as a designer. Okay, so that's what people will see. I have this thing, I have that thing, I have 10 case studies in my portfolio. You can see no one has the time to sit and read everything. And you need to, that portfolio also need to be very scannable manner, not a readable manner. If you give in a paragraph statements, right, no one will sit and read that. So give in a short brief manner, so user, like as a recruiter, you will read very properly and get things scanned properly. So that also matter in your portfolio. So I think recruiter scan, design for scan. So this is how they read your resume. 10 second as a recruiter. Now we know ATS readable, but some companies still people are reading and understanding, right? If top companies there is some application to read ATS readable, so that will be readed. So your resume need to be ATS friendly. To get an ATS friendly, you can have ChatGPT or Claude to improvise your resume, but your resume should not cross 1 page. It should be very sweet and short. And this I read first. What's your name and what's your designation online and most of the recent role and one outcomes, what you have done and what's the skill involved. This education and all they'll do just a glance. They won't focus
much on that. Everything else are rarely reached. So these four part you need to cover properly, and rest everything falls upon that. Where to apply and the part that actually works. LinkedIn, Wellfound, Insta, Cutshot, Naukri, Indeed, Company Careers. So these are the platform I think everyone knows. And what I want meant is boards are where everyone compute, referrals are where you skip the line. Spend 20% applying, 80% connecting. That means daily you're spending 1 or 2 hours for hiring, so like sorry, applying, right? Spend 20% of the time for applying, 80% to do connect in a LinkedIn. So that LinkedIn connection and following with the people, with the real industry people, that gives more value for you. One referral is like greater than 50 cold applies, right? Cold emails to the designer or not HR. Don't target for the HR, target for the designer, senior designer, or a lead designer. You start connecting with their LinkedIn, and if you got a chance to get connection with them, and if you got a chance to speak with them, then there is a high chance of getting some like job from their side. Because some companies you can see a vacancy is there, you applied but you didn't got reply, and you can go with this kind of other approach as well. So that's a other thing. Make it a system, not a mode. 90 focused minutes a day beats 8 hours of doom scrolling listing once a week. So these and all more than a applying things, more than a lifestyle, right? How people are there now, how these Gen Z kids are there now. Basically, this I want to tell you, it may be a 2K kids or a Gen Z kid, right? The people are in the mood of 8 hours of doom scrolling. That means like Instagram, something like that. They are not interested into make a system of learning, right? uh, we need to make a system of applying also. We need to find and shortlist 5 real fits. That may be in your manner, right? I need to see what are the companies opens now, and I need to tailor that, and I need to apply. I need to find a contact for referral, cold mail. I need to do portfolio narrate one project, how I'm narrating the project. This you need to make it as a system. That means that consistency. Daily you need to do 1 hour or 2 hour this every steps. Then one fine day in 1 month you'll get a good job. But what our psychology of people now they are started doing, right? They are doing a doom scrolling rather than doing applying a job. They're thinking, if I go to a LinkedIn, I saw one apply button, I applied it, and I upload my resume, my job is done. Not that way. After that, you need to capture in Excel by saying, I applied this company in LinkedIn. What's the source? LinkedIn. What's the status? First round, still I didn't get any mail. If you get a mail, I got a mail. I'm doing some task. And if the first round is completed, as I'm waiting for a second round, you need to capture properly in Excel or whatever manner you want to write it down in a note, also fine. You need to capture and make it as a system, not a mode. Some people will think, okay, I'm looking for a job now, right? Okay, I need to go and apply. And after 2 days, they'll go and see that particular job. It's applied, what happened, any recruiter came or what, or something like that. This thing happened for myself itself. What happened, right? I applied for one company at the very beginning stage as a fresher. I also have a bit of the same, right? I don't follow the system. System is nothing but daily I'm spending 2 hours for this, for applying and getting the status of what I applied before. So I got an task. Task is 2 days, but I'm seeing the mail on the third day. So that's my bad time. So you need to track what and all you applied, and you need to track daily, go and check a mail, what and all you got a mail for some first round or second round. Then only this system will work in that way, and you'll get a job very easily. This is also one what to say, like behavioral change that you need to do as a person. So that's what applying isn't a lottery, it's a system. Build the system. You don't think if I apply I'll get a lottery and someday I need to wait. Don't like that. Do daily that practice. Daily apply 10 job per day. Whatever platform is there, go and apply. So that's a consistency I'm expecting from you people.
So these are the rounds and what each really testing, right? HR and screen testing, fit basics and communication, portfolio walkthrough, testing how you think out loud. So that the main intention for the recruiters, design and assignment, testing, process and final fixes, how you are doing. So some people will think if I am doing some design in Figma, I want to create a dashboard and your Figma canvas is there. You have created one dashboard, but you don't know what is your reference, what is your other elements. Everything will be clubbed together. That final pixels you need to make a perfect, that alignment, that's a discipline of a designer, right? If you create one thing, if you need to if you are not curating and making align properly, you need to label it, this is my screen 1, this is my screen 2, this is my screen 3. This behavioral things will be give more value for the user. These although things will company will see, right? Because company won't do one project at a time, they'll do 10 project at a time. If you don't have this alignment properly in your not in a design, in a canvas, right? If you have 100 screens, you don't know which is a final screen, which is a WAP screen, which is not yet started, then everything will get messed up. So you need to maintain a proper tracker where page by page, this is a WAP, this is a final screen. So this kind of arrangement also makes a big role in this particular process. And whiteboard challenge, structure under pressure, right? So we don't know where to start, what to start. This also comes under this particular testing. And behavioral testing also will be a collaboration and conflict. If some collaboration is happening, how you are involved in the team, how you are giving your input to the team. It's right input, wrong input is a secondary, but you are giving input, that is a main thing, right? And how you're solving your conflict in this work environment. That conflict may be inside your UX also, outside your team also, right? Two questions list, prepare both. Walk me through your favorite project, a decision you changed after feedback. How do you handle dev PM pushback, a constraint that made the work better? You ask them, what does success look like in 90 days? How do design and dev work together here? How are design decision made? What's the hard part of this role? So these are the, as a designer, right? How we are thinking, how we are observing thing, how we are observing, taking things or inputs from the client or from the management team in a corporate life, right? That is secondary. But as a designer, you need to understand steps of things. They told to create this, okay, I'm gonna create that. That is not a way of a designer. Okay, they told to create this particular screen. Why I need to create this? You need to ask list of questions to the people. Why I need to create? What's the purpose of this? Who gonna use this? When it's a deliverable? So everything you need to cover in this particular part. As a UX designer, you need to ask a lot of questions, and as a employee, you need to ask a lot of questions. What's the deliverable time for this? When client need this? So these are all you need to cover, and you need to prioritize your task as well, and you need to work on. That's what asking sharp question flips the room, right? I think people are getting bored. I think everyone are silent. No, so much insights, seriously, actually. Okay. Yeah. Guys, how many people are agreeing this session is very fire? Give me a fire in chat. So That's Surendra what can I'm not. see that. Yeah. I'm not like more interactive with people. I'm started explaining things, right? So I Yeah, got yeah, think yeah. people are getting bored or what. No, no, it is more insights actually. Sure. So people have any doubts in between, right? You can pull me and call the things like if you need. தமிழ்ல Sure. கேட்டாலும் பரவாயில்ல. Yeah, Surinder. Hi. This is Rupesh, and currently I'm a design aspirant. Like full time, I'm searching a job, not yet. Okay. Nice, Rupesh. Yeah. So you can ask question from the previous slide. I'm not interrupting. Previous previous slide. Okay. Previous, it was a third. No need to like go back to that. I can. It's a general question. So when This you one. talk about, you spoke about the AIs, right? Like AI usage in the UX part, not in the UI. I think it was a Hmm. third one. So when you mean AI usage in the UX and like usage of the UX in the sorry usage of AI in the UX part. So uh,
like exactly what you mean is like we have to use the AI applications or website to do the research, and do the analysis, get the insights and all that, right? Like, Oh, yeah, yeah. This yes, is like a can you name good question. This is actually a policy question, right? You need to understand as a aspirant, as a student, or you want to get a job in UI UX, right? You need to see what I need to showcase to your recruiters. That is your main goal or understanding, right? So for them, they need a organic way of doing the process of design. The design process would be very organic, right? So that time, what I meant is try to use AI very less in a percentage, right? You can use 20% of AI for your whole portfolio or whole project. That means it's not in a UX or UI. If you ask any question related to AI, right, both comes in picture. We cannot tell I create one CTA in this particular page without UX because UX is more than நாலு sorry, Guys, Lakshman. kindly go for a mute while you are in the Priya. Please go for mute. Yeah, yeah, you Yeah, can so continue with it. yeah. So, when we are communicating with AI, right, that's a prompting, right? It comes under UI as well as UX. We cannot divide it in a different way because if you want to, already you have a screen, you want to add one button in that, then also UX makes a decision that where it need, how it need, how dominance of the button should be. It's a primary or secondary. Everything involves in UX as well. So there is no differentiation between that. What I meant is, as a student, try to use less UI, try to use more brain of your own. That's what I meant, right? So to curate things, for example, if taking interview process, you want to curate the structure and curate that particular text and polish it and add to in your portfolio, right? For that purpose and all, you can start using AI. But if you start using AI for creating screens, flows, prototypes, and everything, right? Then the main question from the recruiter is what exactly you have did, right? You need to show your like tasks as well, or if you've done a portfolio, you need to show your main file. Some recruiters ask that, right? Can you share your Figma file in a live and show what and all you have done? Then that time it's very difficult to handle the situation. So that also one reason. Other than that, if you done AI powered full portfolio without involving any, you are touching any tools like Figma, you have done fully in AI screens and so on, and you got a job also. If you face a situation where if you got a client, because company will work based on client, not in their own. While hiring, they'll take, okay, this guy is working with AI very well, and the client they got, they are very centric to a design perspective. The product need very design perspective approach, right? That time what happens, client will tell, okay, this is my situation. I need a organic UI. I don't want any AI UI, because AI UI they know the AI now it's learning. AI is in a learning stage, right? Another 5 years it takes to understand what is a UX, what's a, even though it's know everything, doesn't know how to apply what things on where. That's a problem with the AI now. So that time you will face an issue if you've not done any one of the project with very organic approach. When you're going to a real-time situation, there the client is asking, I need first affinity diagram, I need first user flows and so on, but you can give with the AI, but client need to see that, right? They'll tell to walk through you with that, what you have done, what's your approach, what's your thought process on that, how you come across this problem statement and everything. So that time you will face little bit difficult of even though you curated everything AI and converted to your Figma, dumping everything. So difficulty of facing things will be very hard. That's my intention. You got it, or I want to explain in different. No, Surendra, it was very helpful and very insightful, and thanks for explaining me in depth. So that was the Yeah, first one. So when I come yeah, to when it comes to the portfolio projects or the case study projects, so yeah. like what is the maximum number of pages that we can have? Because I agree with you, because you told your portfolio project should be
scannable and it shouldn't be readable, because recruiters, they see hundred of portfolios daily, hundred of resumes and all. So what is the maximum number of pages that are allowed for the project? Because we have to align the things based on that. So if you have insight for that, you can help me on that as well. This is a trade-off question. Based on your project strength, the project pages can increase. For example, if you are doing a simple project with a problem statement, maybe like your screens tells your portfolio pages. If your screens has maybe like you are doing a web application with 10 pages, then your portfolio can be like 25 pages, 10 pages extra to cover all the case studies like that. But if it is a big giant projects, then you need to cover all the use cases, scenarios, and user flows and so on. Then your case study can be big. So there is not a matter the scanning part what I told, right? That is comes under how you are conveying things, how crispy way you are conveying things in a two line, one line like that, right? That's matters. Page you can increase based on your project strength or project volume. That's not a concern. Okay. Got it, Surendra. Thank you. Yeah. So any other doubt? I appreciate you that you have asked some doubt. Yeah. Good. Confidence is a structure, not a feeling, right? You don't have to feel ready. You have to be prepared. Preparation, reason, confidence. Never give the first number build. Salary basics. What's the budget range? Research before you answer. It's a conversation, not a confession. Slow down, pause, land, silence after a question, think, not failing, breathe before you answer. So this and all comes under this interview process, how you need to be, how your presence should be, how your body language should be. So when you need to ask about your salaries, so open postures, steady eyes, hand visible, calm body, calm voice. It's a trainable thing. You need to understand wherever. Maybe like first or second, first time you'll get some nervous. First time you know the answer, but you don't know how to convey in that fear and nervous, right? That's fine, totally fine. But what I tell want to convey you is if you at least attend 1 to 5 interview, you'll get a pure confident to attend another 6 or 7 interviews. So don't feel in that manner, but make sure you have that proper body language. Make sure your dressing sense should be very clean and neat. Make sure your eye contact with the interviewer will be very strong. So these are the presence how you are doing in that particular interview. They are not testing if you are right, they are testing how you think. As a interviewer, right, like they are hiring for a UI UX designer, they won't think you are right or wrong, because decision in design is based on person and perspective and situation, but they think how you think. That's your intention. My worst rejection. This is my worst rejection, which I want to tell. It's a second round mid-level company. It's a kind of mid-level company. I thought I have nailed it. That then they know hit harder than the silent ones combined, right? What I thought it meant, that's I wasn't good enough to be a designer. What it's actually meant is I couldn't yet explain my work fixable. So I fixed it and offers came. So this is the understanding you need to get. If you get multiple rejection, right, you should not think that I'm not a good designer. I need to switch my career. I need to go somewhere else. This is not my right place to do. Don't think in that way. Think in the way that I couldn't explain well, or I couldn't convey it well, or I didn't answer properly. So that's a fixable thing, right? Then you can focus on that particular part where you not able to do. Next interview can crack that, right? If i'm I thought in that way, then only I got more offers. If I also think that, okay, Surinder, you are not a designer, you didn't did any design background, like from any degree on design, so switch your career, learn something else and go on. If I thought in that way, this particular workshop won't be happen, right? So think in a positive way where you got lagged and try to improve in that part. That's important. So where my time actually went, wasted month on collecting certificates, learning tools I never used,
polishing dribble shots, waiting to feel ready. So these are the place as a beginner will do, collecting certificates. Oh, I did this course, I tried to do online course there. This and all waste of time. Instead of that, you can make a real project, make a real problem statement, make lot of case studies involved with the uh, like really good project, what I meant, right? So then you can spend your time for asking for referrals with your circles. If you don't have circles with a designer background, keep trying on connecting on LinkedIn, uh, make that possible works, right? That also one way of doing it. I didn't need another course. I needed to ship and show up. So this is nothing but what I conveyed before, the same thing. So your next 90 days, build, sharpen, and apply hard. That's the intention. So I think already you are in this stage. You have done something, your projects have done, how you want to sharpen second case study or narrate both loud or start a daily 90 minutes search routine tracker. This I told, right? You're applying that 90 minutes or something like that you need to spend per day, and you need to track your applying part, where and all you applied and things. These are the main phase of your sharpen in your kickstarting your career in UX. And apply hard. That also matters. Referrals, cold mails, daily mock interviews, attending some mock interview with your friends, with your students, colleagues, and so on. Iterate from your every rejection. Keep going. So this is a main process in your life. If you think you are a real designer, okay, not someday edit. Put a day one in your calendar before you leave. Just motivation. Where to keep learning, communicate, learn, watch, and AI tools. So don't collect resource, pick one per category and actually finish it. A library, you don't read it, just a decoration, right? So this is also an important thing. This designer Slack, Discord, local meetups, you have a lot of communities, right? So you can be a part of in that community. I think in this 25 people, right, in this 25 people's, almost everyone will be part of one community in WhatsApp groups, LinkedIn and Discord's kind of platform. Also, a lot of design communities there. You can get real-time update, what's going on, what's coming. If you try to get any freelance work, you can start work on that. So these are the place you need to be more learning phase, right? You will get a lot of insights in that current market, what is going on, and so on. So the learning fields also, you should not leave real product trade outs and UX laws, refracting UIs. This is also a part of our journey as a career beginner, also as a industry person also, right? Watch process of critique channels, speed out, pick depth. Start watching start watching the people who's in our market, right? Who's doing good and doing not good. Like they'll have some podcast also, understanding how they solve the problem. If recently, if you see that, right, in Instagram, there is a new feature called uh, instance. I think you people heard that, right? Someone is trying instance. So that's a feature they implemented. You can go and research on that, why they have implemented that instant feature, what's the purpose, what's the business cost involved in that, how the Instagram, that Meta UX designer take a decision to keep that particular instant in the chat and the floating action. So this and all you can get a research and understand how the UX people will think and proceed in their market, right? So that also very useful thing what you can keep learning, right? AI tool used as a critic research partner, not your taste. So thing is like if you give to AI, right? AI has a some pattern of design. It will give if you created 10 project also, it will give in the same pattern. If you tell to change a pattern, change a style, change a design system also, it will do accordingly. But create your own taste on your design. That gives a pure new design system, maybe, right? Google design system, Apple design system, lot of things have their own structure and style. So AI also will try to give in match in that manner only. But as a designer, you need to come up with out of the box, right? Like you need to think why the card style should be like this, I can create like this. So that thinking will make you highlight in a market very differently. So
One Yeah. second. So you can reshare your screen again. Uh, Yeah. Sorry. Fine. Yeah, go ahead. Yeah, thank you. I don't need another certificate. I need better project, better communication, better consistency, and more application. So this applies for both interviewer and interviewee. So both need these things only. So if you this is what the company expects, right? So you need to work on this fashion. How I need to get better projects. How I need to work on that. How I need to improve my communication. How I better consistency on applying things and tracking things, and how I'll do more applications daily. I target my application is like daily I'll do 10 applies in different platform. So this is your way of life should be before getting a job, right? The state where you need to do. Yeah, I think I'm in that end. The version of you that gets hired is 3 months away. Same talent you have right now, just finished, explained, and consistent. I was you. The gap is smaller than it feels. Thank you. Any questions? Let's talk. Uh, Hi, this is Swati. I Yeah, have a yes. few questions. So, if we are going to do a new case study or a new project, means now which topic or which part we should focus on more? Like which domain can could we focus on more? Yeah, good question. So if you want to create a case study, which domain or which topic you want to do a project for your case Yeah, study or something, right? yeah. Okay. Now for the current market and trend. So, which Mhm. would be helpful for the recruiter to choose us as one of the candidate. Yeah, so you can choose any domain. That's not a matter, but it should be AI powered. AI powered in the sense it should not have a chatbot inside by saying what I need to do next. It will answer, right? If you see website, it has some chatbot inside right side corner, and if you click on the chatbot, it's a small popover opens and tells what you need like that. That is not AI powered. The process of the software or a web application need to be fully AI powered. The steps involved in that, everything need to be AI powered. That what I meant. Okay, so no matter which industry you want to do, no matter which domain, no matter which kind of variety of projects you want to do, that should be AI powered, and you can focus AR, VR also. So that's next step of Apple, right? Apple into AR, VR. Yeah. That's why they brought into that this thing glass interface, right? Liquid glass. Okay. So Yeah. you Okay. can make AR, VR projects for that screens also you can focus. That also good case studies you can build. And thing is, you need to cover a real world problem. That means real user problem. You need to solve a real user problem. That's not that AI powered. Okay, I'll go and search AI powered problems in online. That still exists in real life for what you don't know, but you are doing it's waste of time. But if you start do a real world problem, then if it is not AI powered, also your project will be highlighted more. Okay. So, Yeah. is Behance case study link is enough, or do we need a personal portfolio to present ourselves? Yeah, personal portfolio is good in this current market because Behance is a little bit older right now, right? So if you have a personal portfolio with having your attaching like having your resume in a CTA, and if you have a list of projects, clicking on the project, if possible, you can make it live also now. If it is not, then you can redirect to Behance or somewhere else. Personal portfolio is I which I suggest. Okay, got it. Thank you. Yeah, thank you, Um, Swati. Yeah, you are a aspirant of getting job or yeah, looking for the job. okay, you have Shri, done any portfolio? yeah, Shri. Actually, Go ahead, Swati. Yeah. yeah, I'm currently working at TCS.
So I Oh, have a 4 years of experience. Uh, okay, I'm I'm doing 2+ years in the UI UX domain. So currently okay. I changed to the airline domain in TCS. Now I'm currently looking for the job. So I'm currently building a portfolio, but I have few case studies on Behance itself. So Hmm. I got your point. So you can improve your portfolio for the current market as you mm, asked. You can use some AI powered app and with the real world problems. Then you can try and definitely you'll get. okay, yeah. Yeah. Thank you. Thank you, Swati. Any others want to ask something? Hi, sir. This is Varna. Yeah. Hi, Swarna. Yeah. I have one doubt. Like, I have heard that recruiters usually spend only few seconds of time in reviewing a portfolio for an Hmm. opening, right? So, how to make a case study in a way that, um, like, it should be at least little bit sharp and crisp, so that they'll not skip our resume just like that. No, so how to do that kind of case study? Like, what is the most important things which we need to include in that? Yeah. Good question. So first of all, understand recruiters what they see, right? Before portfolio, they used to see resume. That's what you'll apply, right? Some applying portal, you'll have that option to send your portfolio link as well or your Mhm. this thing. Like, but most of the cases, like we can take 50-50 percentage, right? If mid companies to MNC companies, they'll use ATS softwares to scan a resume. That is one part. And small company startup to a mid company, they use a in-house person to review. That's HR person. They'll go on one by one resume and see the first resume only. They used to see a Mhm. resume. So for the both case, you need to be aware and you need to give your resume to for the both case. That should be purely ATS friendly as well as Okay. purely human readable. So your resume speaks first. So make your resume with very clearly what's your designation, what is your projects involved, what's your education, and so on. And it should be very small and crispy way that in compact in one page. That this part and all you can use AI. That's what I told as a student. You can use this part to get it done with the AI. So it's master in that. But you want to do real time design and real time UX problems. That also AI can do it easily. But as you are doing a case study, right, to show your talent. Case study means what? You need to show your talent, not AI talent, right? If you go to market Yes. and you want to use AI, that company itself giving subscription of AI to use for your design, then that's a different use case. Yeah. But you need to understand, I need to showcase my skill. My full thought process should be in this. My idea, my understanding, my UX statements should be there. Why I have this, each and everything you able to explain it. So that's why I told use your brain for your portfolio. After that, if you want to learn AI, you can learn later. That's not a big deal. So this part and all creating resume and all, you can use AI with a compact manner and ATS friendly, and you can check with ATS score. Some website will be there. You can go and check your resume score. If keep it more than 90 above, so that ATS also can choose proper this thing, and manual also they able to read properly. Then only they, if you have a link in your resume by saying this is my portfolio link, right, then they'll click your portfolio. Then comes portfolio. Portfolio also has a home page, right? Like our hero Yes. page. We'll say that here in website we hero page, right? The first page which Mhm. so that Yes. need to be very such a way appealing aesthetic looks you need to make. It should not be like more colorful, more jazzy kind of design. It should be very clean and neat and appealing way. You need to keep bold text you need to have, and you can add your yeah, that's a intention, bold text, and what's your experience, what's your name, where you are from, main context of your these things you can have. Then scrolling you have your projects. So that's a point for the recruiter. First they'll see yourself, what you have done, and then what and all projects you have done. Then comes to the education, then comes to other hobbies and so on. So focus on that way, and it should be very less content. It should not overcrowded. If your portfolio is overcrowded, right, then they feel like
frustrated to read that. This also a user problem. You need to think in a way that they are a user for your portfolio. You need to be in their situation. If you are see, for example, you are HR person and you are seeing 100 resume or 50 resume per day, you will be get frustrated, obviously. In that frustration also, the content overloaded by anything, Hmm. we cannot have time to read. If you have time to read also, our mind is not ready to read that. That's a psychology of user, right? So think Yes. in that way and make it very less content and powerful words. Okay. Yes. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you, Sarna. Yeah. Welcome. Yeah. Any others? Yeah, hi Surendra. Again, this is Rupesh. Yeah, So, yeah. just a curiosity. So, I know that you're working for one of a company and you have a clients uh, from US. So, just curious about the research part. Like, if it is confidential, then I can understand, no problem. Just regarding the the research part, like how do you contact with the users? Because most of the users will be from the USA side, and all are like you guys are working remotely. So if you are going to conduct a research because you are building a brand new product which is going to get live in next 2 years. So regarding the research part, like how do you connect with the people, and what kind of research that you do? Is it just like a survey, or you conduct an interview? Because you have to understand the users in depth, their emotions and all. You have to scan very neatly, right? So just a curious part, because all are working remotely here, and how do you manage with these research parts? Yeah. Good question, Rubish. Yeah, actually, as you told, this is a confidential, but I can highlight some of the things which I can tell. Yeah. So this company is basically a US company and a startup company. As I told, it will be after 2 years it will get live, and still we are in a discovery phase and we are in a brainstorming phase. Discovery brainstorming means it's not just a text or it's not just a user flow. We'll do a real-time UI, and we'll do this is like trial and error, right? Because this purely a startup and purely a idea, and everything is a startup. It doesn't exist any other product in our world kind of product. So it's purely AI driven and a SaaS product. And even we doesn't know some phases how to handle it, and we'll just give our shot how to come up across, right? We'll give 3 to 4 options and we'll do A/B testing with the direct client itself. And client has separate design partners involved in that particular product, and he go another cycle of walkthrough with that design partners, and he will come up with the feedback by saying this option as relatable for me as a user, because the design partner also one of the user in that particular platform, because that SaaS, right, lot of RBAC involved in that, lot of users involved in that. One of the users can give a feedback that saying, if I am a maybe I can tell one profile, right? And if I logged into this profile, I feel this is good option. I feel this flow is easy for me. I feel this is a less click involved in this, like that. So we'll gain that feedback and we'll work on that. Some use case like they'll tell I'm not if the profile is very high level profile, they log into that platform, they'll see why I'm seeing lot of action here. What gonna I do with this? I want to see only insight. I want to see only dashboard by seeing a graph and so on. So that's the insight we'll get from the design partner. The design partners are nothing but the real-time users. So then we'll try to iterate on their personas and so on. So this is how it works actually. But I can't. I'm very curious to explain more about that. But as you told, the confidential and the security purpose, I cannot tell more on that. Thank you, Surendra. I completely agree with that. And Yeah. the design, like third-party design partners, as you told, so that Mhm. they will be representing a large, like a group of people, group of Yeah, people, yeah, yeah. group of They will be a group of people, and they are also involved in the stakeholders of the product. got it, got it. Yeah, that part I was very curious about. Thank you. If That's all I that can say from. design partners are not a stakeholder of the product, right, then the approach will be different. Then we need some uh, big research pipeline and involved in that, and we need to go set up that pipeline, and we need to start how organically we'll do, right? We'll collect set of questions and go and sit with them and ask. That step will be involved.
since we got one advantage that saying that the design partners are involved in the particular product, right? So the way of feedback is very easy and communicatable. Got it. Got it. Thank you. Thank you, Surinder. Yeah, that's all I had. Yeah, thank you, Rupesh. Any others? If anyone want to ask in Tamil also fine, I'm okay with that. ஹாய் ப்ரோ. Yeah, Dinesh, hi. ஆ ப்ரோ, இப்போ எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா, நீங்கள் ஒரு Ah. ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற முன்னாடி நீங்கள் எந்த மாதிரி வந்து திங்க் பண்ணுவீங்க? ஒரு பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் ப்ராஜெக்ட் ஆர் இன்டர்வியூவில் ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ரிப்பீட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் வந்து ஹவு டு திங்க், நீங்கள் எந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க? ஓகே, யா, குட் கொஷின். ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்கீங்க. ஒன்று வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி திங்க் பண்ணுவீங்க, இன்னொன்று வந்து இன்டர்வியூ வந்து ஒரு டாஸ்க் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு எப்படி திங்க் பண்ணுவீங்க. எஸ் ப்ரோ. ரைட், ஓகே. ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன திங்க் பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன திங்க் பண்ணணும்னா, நம்ம என்ன பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம திங்க் பண்ணணும். நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ண போகிறோம், அது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட். அதோட யூசர்ஸ் தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கோலாக இருக்கணும். அதுக்கு தான் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு நமக்கு பேர் இருக்குது, கரெக்டாக? அப்போது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நம்ம என்றைக்குமே எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் டேமேஜ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும். இதுதான் உங்களோட மெயின் கோலாக இருக்கணும். ரெண்டாவது என்ன, சரி நான் என்னோடய யூசரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து அவ்வளோ அப்பீலிங்காக வச்சுருக்கேன் அப்படின்றது ஓகே, அது ஒரு பார்ட்டு. இன்னொரு பார்ட் என்னென்னா, இதோட பிஸ்னஸ் கோல் என்ன? இப்போ யூசர் மட்டுமே இது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, ஆனால் ஒரு பிஸ்னஸ் கோல், அதில் ஒரு ரெவென்யூ கிரியேட் ஆகலைன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டே வேஸ்ட்டு, கரெக்டாக? அப்போது ஒரு டூ வெர்டெக்ஸாக வச்சுக்கணும். நீங்கள் ஒரு டிசைன் திங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியோ, இல்லை ஒரு ஐடியா இருக்குது அதை பில்ட் பண்ணணும் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்தோ அப்படின்னும் போது டூ வெர்டெக்ஸாக திங்க் பண்ணணும். ஒன்று வந்து, ஆனால் உங்களோட ஃபஸ்ட் ஃபோக்கஸ் யூஸராக இருக்கணும். செகண்ட் ஃபோக்கஸ் வந்து பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக இருக்கணும். இது என்ன பிஸ்னஸ்ஸு, இது என்ன சால்வ் பண்ணுது, இந்த யூசர் இது யூஸ் பண்ணால் யூசருக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு, இந்த ப்ராடக்ட் யூசர் யூஸ் பண்ணுறதால இந்த பிஸ்னஸ் ஓனருக்கு என்ன பெனிஃபிட், இது ரெண்டுமே வெர்டெக்ஸில் ப்ராப்பராக இருந்தால் தான் அது வந்து ஒரு பியூர் ப்ராடக்டாக இருக்க முடியும். இப்போ யூசர் நல்லா யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதை யூசருக்கு நல்ல அப்பீலிங்காக இருக்குது, நல்ல இன்ட்யூட்டிவாக இருக்குது, நல்லா ஸ்க்ரீன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் லெஸ் கிளிக்கில் வைக்கிறீங்க, ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்குது, அவங்களுக்கு எல்லாமே ஓகே, பக்காவாக இருக்குது. ஆனால் அதுலேருந்து ஒரு ரெவன்யூமே கிரியேட் ஆகலாம், அந்த ப்ராடக்ட்டே ரன் ஆகாது, கரெக்டாக? ஸோ உங்களோட திங்கிங் எப்போயுமே வந்து டூ வெர்டெக்ஸாக இருக்கணும், பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாகவும் இருக்கணும், ப்ளஸ் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருக்கணும். இதுதான் உங்களோட திங்கிங்காக இருக்கணும். அப்புறம் தான் வந்து அதோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்கணும். ஓகே, யூசர் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இது ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, இல்லை இந்த ப்ராடக்ட்டோட ப்ராப்ளம் இதுதான், இந்த ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணதுக்கு ப்ராப்ளமே இந்த ரீசனு அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். அதை வச்சுட்டு இனிஷியலாக நீங்கள் என்னென்ன திங்க் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். இது வந்து நான் சொல்லணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சொல்லிட்டு போகலாம். பட் உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்டு பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ், இது ரெண்டுமே ஒரு வெர்டெக்ஸ் வச்சு பார்த்து திங்க் பண்ணும்போது அது வந்து உங்களோட யூசர் ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணணும், பிஸ்னஸ் ஓனரோட ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணணும். அதுதான் மெயின் இன்டென்ஷன். இது ஒரு வெர்டெக்ஸ். அப்புறம் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ரியல் டைம் கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா, நீங்கள் நிறைய கொலாபரேஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் உங்கள் டெவலப்பர்ஸ் கூட, ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் இப்போ நான் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருப்பேன், கிளைண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருப்பேன், டெவலப்பர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருப்பேன். விச் மீன்ஸ் என்ன ஆகும்னா, கிளைண்ட் வந்து நாளைக்கே 2-3 டேஸில் ஒரு டிசைன் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா, டெவலப்பரை அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகும். அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா, ஒரு டெசிஷன் நான் எடுக்கணும். இந்த பர்ட்டிகுலர் பேஜில் இந்த ட்ராப் டவுன் வேணுமா, இல்லை இந்த சர்ச் வேணுமா, இல்லை இந்த பட்டன் வேணுமா, இல்லை இந்த காம்போனண்ட்டே வேணுமா இல்லையான்ட்டு என்னோடய டெசிஷன் எடுத்து நான் கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும். அந்த டெசிஷன் வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், கிளைண்ட்டும் அதை அப்ரூவ் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் டெவலப்பர்ஸ்க்கும் அது வந்து ஃபிசிபிளாக இருக்கணும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. நான் வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எதுவும் நிறைய 4-5 கிராஃப் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிராஃப் வந்து யூசருக்கு யூஸ் இல்லாமல் கிளைண்ட்டுக்கு மட்டும் அப்ரூவ் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் அ பேட் டிசைனர். அப்போது நம்ம வந்து நம்மளோட வெர்டெக்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் வெறும் ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் ஓனர் வெர்டெக்ஸ் இருக்கும்போது எப்படின்னா, நீங்கள் வெறும் பியூர்லி டிசைன் மட்டும் பண்ணும்போது, அது டிசைன் ப்ளஸ் டெவலப்மெண்ட்டாக கம்ப்ளீட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு ரெண்டுமே லூப் ஆயிரும். இன்றைக்கி ஒன்று டிசைன் பண்ணுவீங்க, நாளைக்கு அது டெவலப் ஆகி கிளைண்ட் கிட்டே வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் போயிடும், லைவ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க யூசர் ஃபீட்பேக் எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அது வந்து செட் ஆகாது, திருப்பி இட்ரேஷன் ஆகும், திருப்பியும் டெவலப்பர்ஸ் கிளைண்ட் சம் ஃபீட்பேக்ஸோட வருவாங்க. அப்போது அந்த டைமில் வந்து வெர்டெக்ஸ் வந்து இன்னொரு வெர்டெக்ஸ் ஆட் ஆகும், அதுதான் டெவலப்பர் ஃப்ரெண்ட்லி. அப்போது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சர்வீஸ் பேஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, அப்போது அந்த டைமில் டெவலப்பருக்கும் அந்த ஹெல்ப்ஃபுல் இருக்கணும். பட் அது வந்து யூசரையும் கிளைண்ட்டே அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது.
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எதுக்கு டிசைன் பண்ணணும், ஏன் டிசைன் பண்ணுறோம், என்ன யூஸ் கேஸ் இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு யூசரு, செகண்டு அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம் தான் கிளைண்ட்டு. இது எல்லாத்தையும் திங்க் பண்ணி தான் டிசைன் பண்ணணும். பட் நீங்கள் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ பில்டராக இருந்தீங்க, இப்போது எனக்கு என்னோட ப்ராஜெக்ட் ஷோகேஸ் பண்ணணும், என்னோட ஃபுல் டேலண்ட்டை நான் ஷோகேஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் எதுவுமே திங்க் பண்ண தேவையில்ல. ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் யூசரோட இது ப்ராப்ளம் இது தான். அதுக்கப்புறம் அதில் வச்சு அது ஒரு பிஸ்னஸ் ரெவென்யூ இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதால இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இவ்வளோ ரெவென்யூ பில்ட் ஆகும், அட் த சேம் டைம் யூஸரும் இதில் வந்து பெனிஃபிட் ஆவாங்க. இதுதான் உங்களோட ஃபோக்கஸாக இருக்கலாம். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ஓகே. யா அண்ட் ஒன் மோர் டவுட், இப்போ கரண்ட் யூஎக்ஸ் ட்ரெண்ட் என்ன ப்ரோ? எந்த மாதிரி யூஎக்ஸ் வந்து அப்ரோச் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஃபீல்டில் யூஎக்ஸ் ட்ரெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கு? ஸோ ஓப்பன் அண்ட் கொஸ்டின், யூஎக்ஸ் ட்ரெண்டுனா எந்த விஷயத்தில் கேட்குறீங்க, என்ன இதில் ப்ரோ கேட்குறீங்க? இப்போ வந்து இப்போ ஏஐ இன்க்ளூட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஏஐ கிட்ட தான் இப்போ ப்ராம்ப்ட் போட்டு தான் டிசிஷன்ஸ் வந்து அப்ரோச் வருது. அப்படின்றபோது அப்போ நம்ம யூஎக்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக நம்ம வந்து ஓகே நம்ம ஃபுல் யூஎக்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து அதில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண மாட்டோம். அங்கே வந்து எப்படி வந்து யூஎக்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் வாங்குறது, ப்ராடக்ட் அவுட்புட் எடுத்து வருது, அந்த மாதிரி கேட்குறேன். ஸோ ஓகே, இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் கொடுக்குறேன், ஓகேவா? நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க இஃப் யூ ஹேவ் எனிதிங். லைக் உங்களோட ரிசர்ச் ப்ராசஸ் சேம் தான் தினேஷ். ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து எதர் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ அ மேனுவல், உங்களுடைய ஸ்டேக் ஹோல்டர் இருக்கிறாங்கல்ல, ப்ராடக்ட் மேனேஜர் இல்லை ப்ராடக்ட் ஓனர், உங்கள் டெவலப்பர், உங்களுடைய விபி, சிடிஓ, சிஇஓ, இவங்க கிட்ட இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணலாம், ஓகேவா? ஒன் திங், if you are collecting the data, you are going to process that into a design process. See, design process is the manual. அதை நடந்து தான் ஆகணும். அதில் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு ஸ்கிப் பண்ணலாம். பட் ஆனால் த திங் இஸ், ஏஐ டிசைன் வந்து நான் கொண்டு வர்றதுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் யூஐ ப்ராசஸ். மீனிங் மை ப்ரோட்டோடைப் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஆப்டிமைஸ்டிங்க. அதாவது நான் ப்ரோட்டோடைப் பண்ணுறதுக்கு மேனுவலாக பண்ணணும்னா டைம் எடுக்கும், கரெக்டா? அந்த மேனுவல் ப்ராசஸை கட் டவுன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் யூஸ் மை ஃபிக்மா மேக் ஐ வில் யூஸ். ஸோ இங்கே ப்ராசஸ் எல்லாம் சேம் தான், டூல் தான் மாறப்போகுது, அவ்வளோதான். இங்கே பெரிய ட்ரெண்ட்லாம் சேஞ்செலாம் எதுவும் ஆகலை. there is no trend change has happened because of the AI. There is a process which we've been followed for manual prototyping. Right now we changed it into what we can say, like automated flow. சொல்ல போனா ஒரு ஏ என்ஜினை வச்சு நம்ம ஜென்ரேட் பண்றோம். ஈவன் தோ இஃப் யூ ஆர் ஜென்ரேட்டிங் ஏ என்ஜின், இட் won't give the exact result what you are expecting. You have to modify more than நீங்க ஒரு டைம் ப்ராம்ப்ட் போட்டு 1000 டைம் ப்ராம்ப்ட் போட்டு அந்த ஃபைனல் அவுட்கம் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் நீங்க ட்ரை பண்ணுவீங்க. சில கம்பெனி வந்து டூ வேல பயன்படுத்துறாங்க. ஒன்று வந்து பேசிக் அவுட்புட்டுக்காக பயன்படுத்துறாங்க, இன்னொரு கம்பெனி ஃபைன் டியூனான அவுட்புட் எடுக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க. லைக் ஃபார் மீ, ஐ கேன் சே, நான் வந்து ஒரு பேசிக்கான வேர்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போதைக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஐ டேக் த இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் ஏ. என்னால் ஒரு குயிக்காக ஒரு 4 to 5 வேரியேஷன் கிரியேட் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் எனக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அப்படின்னும் போது ஐ யூஸ் ஏ டு கிவ் மீ 4 or 5 டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் லே அவுட் அப்படின்னு நான் கொடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். அதுக்கப்புறம் எதில் இது ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஓகே பண்ணுறாங்களோ அதை மேனுவலாக என் டிசைனுடைய ப்ராசஸில் வச்சு நான் செட் பண்ணுவேன். மீனிங் ஐ டூ மேனுவலி ப்ரோட்டோடைப்பிங் யூஸிங் ஃபிக்மா. இப்போ நீங்கள் இங்கே ரெண்டு விதமாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று ஃபைனலாகவே கொண்டு போயிடலாம், அதாவது த ப்ராஜெக்ட் விச் இஸ் கிக் ஸ்டார்டட் த்ரூ ஏஐ ஃபிக்மா மேக் த்ரூ entire project you can make it in Figma make itself. But some of the project in midway you cannot bring the AI things together. ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க, 10லேருந்து 15 ஸ்க்ரீன் நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணிட்டீங்க. இப்போ வந்து ஒரு 15வது ஸ்க்ரீன் வந்து ஏஐ வச்சு நான் பில்ட் பண்ண போகிறேன்னா இன்ஸ்பிரேஷன் யூ கேன் டேக், பட் யூ கேனாட் கம்ப்ளீட் த ப்ராஜெக்ட் யூஸிங் ஃபிக்மா மேக். You can take the inspiration and again you need to do the design in your Figma file. அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது ட்ரெண்டாக வந்து எதுவும் சேஞ்ச் ஆகலை யூஎக்ஸ் பொறுத்த வரையும். நீங்கள் ரிசர்ச் பார்ட் தான் மோஸ்ட்லி கேட்டிங்கன்னு எனக்கு தெரியும், ஏஐ வந்ததுக்கப்புறம் ரிசர்ச்சில் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. See, it should be a normal, whatever the process we have done, same thing only. Conclusion, suggestion and inspiration, இந்த ஃபேக்டருக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் ஏஐ வந்து பயன்படுத்துகிறோம், ஓகேங்களா? டேட்டா பர்ஸ்பெக்டிவ்னு போகும்போது நம்ம யூசர்ஸ் கிட்ட தான் உட்காருவோம், யூசர்ஸ் கிட்ட தான் கேட்போம். when it is a generic one, ஜென்ரிக்காக இருக்குது அப்படின்னா when we can have a one word with AI.
AI is one of the research methodology for me. தவிர்த்து AI is not only a full of methodology for me for a research. Okay, bro. That is. நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன், AI கன்சிடர் பண்ணுவேன், பட் ஐ won't consider entire from AI. One of the part நான் வச்சுப்பேன், but I don't use full-fledged in my project. Yeah, Okay, I agree with that, Lakshman, as I also same into that step only. Yeah, as he told, அவர் சொன்ன மாதிரி ஏஐ ஒரு மெத்தடாலஜியாக வச்சுக்கலாமே தவிர, ஒரு பர்சனாக வச்சுக்கலாமே தவிர, we cannot entirely depend on AI to do some great real-time product development. Okay, bro. Okay. Thank you. Yes. Yeah. Hi, sir. Na Swarna. Like, I have another question. ஸோ என்னன்னா இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்னா அதுக்கு யூஎக்ஸ் திங்கிங் அந்த விதத்துல திங்க் பண்றது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ல. அதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஏதாவது ரெண்டு மெயின் ஒரு சஜஷன் சொல்ல முடியுமா சார்? ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுக்கு வந்து யூஎக்ஸ் திங்கிங்க்கு 2 சஜஷன் வேணுமா? மெயினா இது இந்த விதத்துல கொஞ்சம் யோசிச்சா இன்னும் பெட்டரான இது இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. She want to think more into designer perspective. Okay. Yeah. She want to understand, is there any way or method I can practice my mind in UX to look the things in a UX perspective. இல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேஸ் ஸ்டடிக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம எடுத்திருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கொஞ்சம் யோசிச்சா தானே இட் வில் பி பெட்டர் டு மூவ் ஃபார்வர்ட். ஸோ அந்த விதத்துல கேக்குறேன் சார். யா குட் கொஷின். ஸோ அது எல்லாமே ப்ராப்ளம் டிபெண்டாக இருக்குது. ஜனனி வெயிட் ஃபார் சம் டைம் ஐ கம் பேக். அது எல்லாமே ப்ராப்ளம் டிபெண்டாக தான் இருக்குது. அது ப்ராப்ளம் என்னென்னு ஆங்கர் பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ப்ராப்ளமோட ஆங்கர் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டு அதோட சிங்கிள் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும்ல, இதுதான் ப்ராப்ளம், இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது தான் நான் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணுறேன், அதுதான் உங்களுக்கூட சிங்கிள் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகுறது. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, அதில் தான் உங்களுக்கு எல்லா இன்சைட்ஸுமே கிடைக்கும். அதில் தான் திங்கிங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ப்ராப்ளம் தான். ப்ராப்ளம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து யூஸராக திங்க் பண்ணுவீங்க. யூஸராக எனக்கு என்ன தேவை, யூஸராக இதை நான் வந்து டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணால் என்னென்ன பண்ணணும், இது நான் அந்த யூசர் பர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே போகணும். அதாவது யூசர் ஷூக்குள்ளே போகணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் ஒரு யூஸராக திங்க் பண்ணணும். டிசைனராக நீங்கள் வெளியே வந்துட்டு டிசைனராக நம்மளே யோசிப்போம், இந்த பட்டன் இங்கே வைக்கலாம், இந்த கலர் இங்கே வைக்கலாம், இது வைக்கலாம், அது பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம். அது வந்து when it comes to UI. அதுக்கு முன்னாடி UX என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ப்ராப்ளம் நான் ஒரு யூஸராக ஒரு இந்த ஏஜில் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், ஒரு அட்வொகேட்டாக ஒரு 34 இயர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் 34 இயர்ஸ் இருக்கவங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கான்ஸ்டபிளாக அவங்க இந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு 20 இயர்ஸாக இருக்காங்க, அவங்க இதை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன யோசிப்பாங்க, ஒரு ஓல்டு லேடி ஒரு 70 இயர்ஸ் ஓல்டு இருக்கவங்க அப்போது அவங்க இந்த ப்ராடக்ட், அதுதான் நம்ம பர்சனாக நம்மளோட யூஎக்ஸில் சொல்லுவோம் கரெக்டாக. அந்த பர்சனல் வைஸ் திங்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய இன்சைட்ஸ் கிடைக்கும். திங்க் பண்ணுறதுன்றது நார்மல் தானே. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு திங்க் பண்ணுவோம். இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு ஓகே இதுக்குள்ளே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், இதுக்குள்ளே அவங்க இந்த ப்ராடக்ட்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ஏஜ் க்ரைட்டீரியா வச்சு பர்சனாக க்ரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய இன்சைட்ஸ் கிடைக்கும். இது ஒன் வே ஆஃப் திங்கிங். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு அதை டிஜிட்டல் ப்ராடக்டாக கன்வே பண்ணும்போது என்னென்ன வரணும் அப்படின்றது நீங்கள் யோசிக்கணும். அது வந்து ரஃப் டெக்ஸ்ட்டாக கூட நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே. ஸோ ஆட் ஆன் டு திஸ் சொன்னா, நீங்கள் வந்து உங்கள் தாட் ப்ராசஸ் திங்கிங்கை வந்து வைடராக வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. அந்த இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ஏன்னா யூ வாண்ட் டு பிகம் தட் பர்டிகுலர் யூசர் அப்படின்னா அந்த யூசர் என்ன பண்ணுறாங்கன்ற அந்த பிஹேவியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் த யூசர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து அவரோட டே டு டே லைஃப்ல என்ன பண்ணுவாரு, நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு பில்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஒன் டாக்டர். ஓகே, அப்போ டாக்டருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து டே டு டே டைம்ல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவாங்கன்றத நீங்க பேட்டர்ன் பண்ணி வச்சிருந்தா மட்டும்தான் அந்த யூசராகவே நீங்க மாற முடியும். ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிபார்ட்மெண்ட் வெரி வெல் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் இண்டஸ்ட்ரி வெரி வெல். அதுக்கு தான் நீங்க என்ன போய் பண்ணணும், அந்த இண்டஸ்ட்ரி பத்தின ஸ்டடி பண்ணணும். இட்ஸ் அபவுட் ஃபீல்ட் அனாலிசிஸ். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த ஃபீல்டு, அதுல இருக்கிற பீப்புள், அவங்களுடைய எக்ஸாக்ட் பிஹேவியர்.
அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தென் யூ சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் அஸ் தட் பர்டிகுலர் யூசர். ஓகே. ஹா ஹா ஹா. அவங்களுடைய பிஹேவியர்னா ஒண்ணும் இல்ல, அவன் ஒரு விஷயத்தை எப்படி பண்றான், அவன் எப்படி பார்ப்பான் அப்படின்றத நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அது எப்படி பாக்குறதுன்னா யூ நீட் டு டு த ரிசர்ச் ப்ராசஸ் யூசிங் பிளாக் ஸ்டடி புக்ஸ், பீப்புளை போய் பார்க்கறது, இன்டராக்ட் பண்றது, இது எல்லாம் தான் கம்ஸ் அண்டர் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் திங்கிங் பேட்டர்ன். ஓகே. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க வந்து ஒரு யூசரை அனலைஸ் பண்ணி அவங்களா மாறுறீங்க. இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன மூவியில் இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட இது சொல்றேன் பாருங்க உங்களுக்கு. You know Chandramukhi movie, have seen that, right? Yes, yes, bro. When Jyotika enters into the thing, right? That time what happens? She just have a look on the movie இருக்கிற அந்த பிக்சர், அந்த நகை அதெல்லாம் பார்த்து அவங்கள வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, அந்த ஒரு எமோஷனலுக்குள்ள கொண்டு போறாங்க. அவங்க அந்த அந்த பிஹேவியர் ஆஃப் பேட்டர்னிங் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த எமோஷனல் கனெக்ட் அவங்களுக்குள்ள ஆகுது. கரெக்டா? திஸ் இஸ் த வே. When you are observing that user, then only you can become that user. Okay, got it. நீங்க இப்போ நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஸ்வர்ணா ஒரு யூஎக்ஸ் டிசைனரா மட்டும்தான் இருப்பீங்க. வென் யூ ஆர் திங்கிங் அபவுட் தட் பர்சன்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல், அவங்களோட மோட்டிவேஷன், அவங்களோட கோலை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் யூ கேன் சுவிட்ச் யுவர் திங்கிங் தேர் பர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகே ஓகே. நீங்க 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 வந்து ஒரு பெட்டரான ஒரு டிசைனரா வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்க தாட் ப்ராசஸ் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா கியூரியாசிட்டியோட வச்சுக்கணும். நீங்க எப்பயுமே யூ ஹாவ் டு பி வெரி கியூரியஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங். இதெல்லாம் எமோஷன், இதெல்லாம் எமோஷன். இதெல்லாம் ஒரு விஷயத்த கத்துக்கணும், ஒரு விஷயத்துல போய் உட்காரணும், ஒரு 4-5 பேப்பிள் கூட நெட்வொர்க்கை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாம டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த மார்க்கெட். ஒரு ஆண்டர்பிரனரோடைய பார்வையிலிருந்து ஒரு விஷயத்தை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். அதே மாதிரி சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு தீர்வு, ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு யாரெல்லாம் வந்து டிசைடிங் அத்தாரிட்டியா இருக்கிறாங்க, அவங்க எதனால அதுல டிசைடிங் அத்தாரிட்டி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா இட்ஸ் அ லேயர். அதாவது ஆண்டர்பிரனர் மைண்ட் செட் நான் சொல்லுவேன், அண்ட் தென் டெக்னிக்கல் மைண்ட் செட் சொல்லுவேன். டெக்னிக்கல் மைண்ட் செட் இன் த சென்ஸ் யூ வாண்ட் டு பி அ டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங் இன் த ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்மெண்ட் திங்ஸ். இப்போ டெவலப்மெண்ட்ல என்னெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு, லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி என்ன பில்ட் ஆயிட்டு இருக்குது, ஒரு ஆப் எப்படிலாம் பில்ட் பண்றாங்க, அதுக்குள்ள இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் என்ன. ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தோஸ் ஃபேக்டர்ஸ், மீனிங் யூ ஹாவ் டு பி அ டெக்னாலஜிக்கல் ஃபோக். ஆக்சுவலி டெக்னிக்கலாகவும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்க ட்ரை பண்ணணும், ஃப்ரண்ட் எண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும், அண்ட் தென் யூ நீட் டு பி ஆண்டர்பிரனர். ஓகேவா? ஒரு ஆண்டர்பிரனர் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா, அவன் எல்லாரையும் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவான். ஒரு ஆண்டர்பிரனர் வந்து அவன் யூசர் நல்லா புரிஞ்சுப்பான். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி திஸ் மைண்ட் செட். இந்த மைண்ட் செட்டோட இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால என்ன பண்ண முடியும், ஒரு பெட்டரான சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். ஒவ்வொரு பார்வையில இருந்து யோசிக்கும் போது, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பர்சன்லாம் யோசிக்கும் போது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும், ஆண்டர்பிரனரா இருக்கும்போது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். அண்ட் தென் யூ கேன் பி அ கிரியேட்டிவ் பர்சன். இஃப் யூ ஆர் கிரியேட்டிவா இருந்தீங்கனாலும் யூ கேன் கிவ் அ சொல்யூஷன் லிட்டில் மோர் கிரேசி. ஓகேவா? ஸோ நீங்க இந்த இந்த மைண்ட் செட்ல உட்காந்து யோசிக்கணும். அது டைம் எடுக்கிற ப்ராசஸ் தான், இது உடனே வராது. பட் யூ ஹாவ் டு பி இன் 3 லெவல் ஆஃப் மைண்ட் செட். ஒரு அன்னியன் மாதிரி தான் நம்ம ட்ரீட் ஆகும். நான் சொன்னார் பாத்தீங்களா, ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் டிபெண்ட்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, அதோட தமிழ் மீனிங் என்னன்னா யூ நீட் டு பி அன்னியன். ஒரு சில இடத்துல அம்பியா இருக்கணும், ஒரு சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் யூ ஹாவ் டு பி அ ரிமூவ். ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ நீட் டு பி சம் அதர் பர்சன். ஸோ இட் ஷுட் பி லைக் தட். யூ நீட் டு வியர் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ கோட் அண்ட் யூ நீட் டு பி ஆக்ட் லைக் தட் பர்சன். சிம்பிள். ஷிஃப்ட் லெவல் கேம். இட்ஸ் a ஷிஃப்ட் லெவல் கேம். பட் இந்த ஷிஃப்ட் எப்படி நடக்கும்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் நீங்க அனலைஸ் பண்ணாதான் அந்த ஷிஃப்ட்டுக்குள்ள போக முடியும். You can be anyone. You can be a any person, any department oriented person. But one thing, you have to be at the subject level knowledge. அந்த நாலேஜுக்குள்ள போயிட்டு தான் நீங்க வர முடியும். இப்போ என்ன டே 1ல என்ன கூப்பிட்டு நம்ம ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு ஆப் பண்ண போறோம் அப்படி சொன்னாங்கன்னா, ஐ சிட் வித் மை விபி ஆர் மை லீடர்ஷிப் பீப்புள். ஐ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் திஸ் அப்ளிகேஷன். அவங்க கிட்ட என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றது நான் தெரிஞ்சு ட்ரை பண்ணுவேன். இந்த பிசினஸ்ல என்ன ரெவென்யூ வருது, எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது, யாரெல்லாம் இதுல வந்து முக்கியமான யூசர்ஸ்ன்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். தட் இஸ் ஹவ் த திங்ஸ் வில் பி. இது நார்மலா எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா கேட்டின்ற ஒரு விஷயத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். கேட்டினா என்னது? நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். யா. So sit with people, understand them, and you need to act like that. Sure. Thank you, bro. And Surinder sir, thank you so much. Yeah. Thank you, sir. No. And Janani has raised your hand. So yeah. Yes, sir. I'm Janani and I'm a fresher in this field. Actually, என்னோட
இப்போ ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறோம்னா, அவங்க அங்க காமனா என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க? அண்ட் அதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போறது? அதுதான். ஓ! இப்போ ஓகே. லைக் எப்படின்னா, இப்போ நான் போன இன்டர்வியூஸ்ல ஆப்டிட்யூட் ரவுண்ட்ஸ் அப்படிலாம் இருக்கும். ஸோ, அது எப்படி வந்துட்டு இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டவுட். ஓகே, ஓகே. ஸோ நீங்க சொல்றது டெவலப்பர்ஸ்க்கு நெனைக்கிறேன் ஆப்டிட்யூட் ரவுண்ட்லாம். டிசைனர்ஸ்க்கு மோஸ்ட் ஆஃப் ஆப்டிட்யூட்லாம் வராது. பேசிக் கொஷின்ஸ் தான் வரும். பேசிக் ரிலேட்டட் கொஷின் உங்களுக்கு கலர் சைக்காலஜினா என்ன? ஃபாண்ட் ஆ. ஹையரார்கினா என்ன? யுஎக்ஸ்னா என்ன? அ யுஐனா என்ன? இந்த மாரி டிஃபரன்சியேஷன் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும். இதெல்லாம் தான் ம். பேசிக் கொஷின்ஸ் இருக்கும். மோர் தென் தட் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் இல்ல ஃப்ரெஷர்ன்றதால உங்கள ஓவர் காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. உங்களுக்கு பேசிக் லெவல் நாலேஜ் இருக்கா, பேஸ்மெண்ட் லெவல் நாலேஜ் இருக்கா, அதுதான் பார்ப்பாங்க. அதனால பேசிக்ஸ் கொஷின் ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு போயிட்டீங்கனாலே போதும். தட்ஸ் எனஃப் டு கிராக் அ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இன்டர்வியூ. அதுக்கப்புறம் உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ பேசும். போர்ட்ஃபோலியோவில் தான் உங்களோட இன்டெப்த் நாலேஜை நீங்கள் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நான் இதெல்லாம் திங்க் பண்ணேன், இதெல்லாம் என்னோட தாட் ப்ராசஸ், இதெல்லாம் ம். பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே. ஓகே சார். அவ்வளோதான். தேங்க் யூ. Yeah. Yeah. So before that, if anyone want to connect with me through LinkedIn or WhatsApp for any queries or something else, job referrals, currently I don't have anything. If it is there, I'll let you know. So you can connect me. I'll share my QR so you can connect easily. Is that okay, Lakshmanan? Yeah, definitely, bro. Yeah, You yeah. can send it to me. I will share in the. Okay, yep. Yeah, Guys, you can take a photo. Take a yes. photo or you can scan whatever it is. Okay, guys, any other question? Yeah, you One more can. last question, bro. Yes, Swati. You can ask many questions, not a problem. Yeah. ரியலாவே யூஐ யூஎக்ஸ் மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் வந்து லோவா இருக்கா? இல்ல அஹ், எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்க மாட்டுதா? இல்லைன்னா இல்ல இப்போ எங்க கூட ஒர்க் பண்றவங்க சில பேர் வந்து டேட்டா இன்ஜினியர் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ல இருக்காங்க. ஸோ அவங்களாம் ஈஸியா ஒன் மந்த்லயே கிராக் பண்ணிட்டு ஜாப் ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் யூஐ யூஎக்ஸ்க்கு அந்த அளவுக்கு அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்க மாட்டுதா? இல்ல மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கு கரண்டா? நோ நோ ஐ திங்க் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி ராங்லி. ரொம்ப தப்பாக புரிஞ்சிருக்கீங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கும் இருக்குது, 1+இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது, 5+இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லா இடத்துலையும் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. பட் நம்ம அதை எப்படி ரைட்டாக அப்ரோச் பண்ணுறோம் தானே மேட்ரு. நான் சொன்னல இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நம்ம எப்படி அதை ட்ராக் பண்ணுறோம். ட்ராக் பண்ணி அந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் இன்டர்வியூ இதை நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், செகண்ட் ரவுண்ட் இன்டர்வியூ அந்த ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் வந்து பில்ட் பண்ணணும். உங்களோட சைக்காலஜி டேர்மில் சொல்லணும்னா இந்த இன்டர்வியூலாம் இன்னொரு இன்டர்வியூ, இந்த இன்டர்வியூலாம் இன்னொரு இன்டர்வியூ, இந்த தாட் ப்ராசஸ் பில்ட் பண்ணுங்கள். அதுதான் மெயின் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் லிங்க்டின்ல போனாலுமே 10 ஃப்ரெஷர்ஸ் ஓப்பனிங் கண்டிப்பாக இருக்கும். கரெக்டாக இல்லையா? அதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் தானே. அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் வச்சுருப்பீங்க. ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் லேக் ஆகிறீங்கன்றது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஒரு 4 இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இந்த ஃப்ரண்ட்டில் எனக்கு கம்மியாக இருக்குது, இல்லை இந்த கேஸ் ஸ்டடி கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். அப்போது அதில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க. அப்போது உங்களை செல்ஃப் பில்ட் பண்ணுங்கள். அதுதான் மேட்டர். ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் ஐ கேனாட் கெட் திஸ் ஜாப் ஆர் அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் சரி, 1+இயர்ஸ் ஆர் 2, 3 எதாக இருந்தாலும் வந்துட்டே தான் இருக்கும். நம்ம அதை எப்படி கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணுறோம், நம்ம எவ்வளோ கேப்பபிளாக இருக்கோம், நம்ம எவ்வளோ நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தாக வச்சுருக்கோம், நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ எப்படி நம்மளுக்கு பேசுது, நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் அவங்கக்கிட்ட. சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ஃபோலியோலாம் ப்ராப்பராக இருக்கும், அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்கும், அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சூப்பராக இருக்கும். பட் அவங்களுக்கு அதை கன்வே பண்ண தெரியாது. அவங்க ஈவன் தோ அவங்க இங்கிலீஷ் பேசினாலும் சரி, அது எப்படி நம்ம அவங்க கன்வே பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியாது. ஸோ தட் ஆல்சோ ஒன் ப்ராப்ளம் ரைட். அப்போ அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணணும்? அதுக்கு நிறைய மாக் இன்டர்வியூஸ் யூடியூப்பில் பாருங்கள். மார்க் இன்டர்வியூஸ் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் வாக் த்ரூ எப்படி பண்ணுறாங்க, எந்த பாயிண்ட்டை எந்த இடத்துல ஹைலைட் பண்ணணும், இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதுதான் நீங்கள் எந்த இடத்துல லேக் ஆகுறீங்கன்றது நீங்களே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து சூப்பர் என்ன சொல்கிறது ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இதுதான் ப்ராசஸாக இருக்கணுமே தவிர மார்க்கெட் டவுன் ஆகிறது மேபி த ப்ரொஃபைல் கேன் பி ஷிஃப்டட் இன் சம் ஸ்டேஜஸ் ரைட். யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர்ன்றது அது ஷிஃப்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏஐ வந்ததால் கொஞ்சம் அது இம்ப்ரூவ் ஆகுமே தவிர யூஎக்ஸ் டிசைனர் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நீடட் தான், இல்லைன்னு கிடையாது. மேபி த ரேஷியோ வில் பி ரெடியூஸ்ட். அது வேணால் வாய்ப்பு இருக்குது. மேபி லைக் இப்போது ஒரு 100%ல் ஒரு 60% தான் நம்மளுக்கு தேவை இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகலாம். அதுதான் இது எல்லா மார்க்கெட் ட்ரெண்ட். டிபார்ட்மெண்ட்லயுமே கிரியேட் ஆயிட்டு தானே இருக்கு. ஆமாம், இது வந்து டெவலப்பர்ஸ்க்கும் அதே தான்.
மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அதே தான் Yes. சுச்சுவேஷன். ஸோ Yes. நம்ம அந்த 60% அவுட் ஆஃப் த ஒன் வரணும்னா நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் வீக்காக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது தான் எனக்கு இப்போ ஈவன் நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலுமே நான் என்ன அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஏன்னா நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ என்னை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் என்னோட ஃபீல்ட்லேயே என்னென்ன இன்னும் வருது, என்னென்ன இன்னும் நியூ யூஸ் கேஸ் வருது. இப்போ ஒரு ஆப் பார்க்குறோம், இப்போ இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டன்ஸ்னு ஒன்று சொன்னேன். இந்த மாதிரி என்னென்ன ஃபீச்சர் வருது, அதில் என்னென்ன அவங்க ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ இன்சைட்ஸ் நீங்கள் யூஎக்ஸ் சம்மந்தமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிளேஸில் இருப்பீங்க. அவ்வளோதான். Yeah, okay. Thank you. Thanks a lot. தேங்க்யூ Swati. Hi, I'm Carolyn. Yeah, hi Carlin. Yeah, this is first time in this field. If I be a good UX designer, do I need to learn coding skills? Yes, it's I think you can learn only a front end part like HTML, CSS, JavaScript, or sometime Okay. React. This kind of stacks you can learn. That's very easy. It's not a big deal. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ரைட், இப்போது எதுக்கு அது சொல்கிறேன்னா, இப்போது சம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரைட், சம் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் தே ட்ரை டு அக்வயர் ஆஸ் அ ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆஸ் வெல். அப்போ என்ன பண்ணும், அந்த டைமில் அது யூஸ் ஆகும். பட் இட்ஸ் நாட் த ஆல் கேசஸ், எல்லா கேஸிலும் அது இல்லை. இட்ஸ் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ். அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் தான் அந்த மாதிரி நடக்கும், எல்லா கம்பெனிலையும் அப்படி இல்லை. டிசைனர்ஸ் மட்டுமே அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களும் இருக்காங்க, ஃப்ரண்ட் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுற கம்பெனிஸும் இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களோட லெவல் எங்கேன்னு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஐ நீட் டு பி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் மை டிசைன். நான் க்ரியேட் பண்ணுற டிசைன் வந்து வெரி யூனிக் அண்ட் ஃபேபுலஸ். அது உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் ஏற்படுத்தணும்னா அதுக்கேற்ற இந்த க்ரைட்டீரியாஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணணும். நீங்கள் கம்யூனிகேஷன், டிசைன் திங்கிங், டிசைன் ப்ராசஸ், எப்படி உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது, இதெல்லாமே பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மிட் லெவல் ப்ராப்பர் கம்பெனியில் போய் ஜம்ப் ஆகிறீங்களோ இல்லை ஒரு எம்என்சியில் ஜம்ப் ஆகிறீங்களோ ஆகிட்டிங்கன்னா யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி அபவுட் ஃப்ரண்ட் அண்ட். பட் ஐ எம் லேக்கிங் ஆன் சம்திங் அப்படின்னும் போது, லைக் என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ இட்ஸ் நாட் குட் ஒர்த் தென் அப்படின்னும் போது, ஏதாவது ஒரு விஷயம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகும்போது யூ கெட் இன் டு சம் ஸ்மால் கம்பெனிஸ் அப்படின்னும் போது அங்கே வந்து டபுள் ரோல் ப்ளே பண்ணுற சுச்சுவேஷன் க்ரியேட் ஆகும். அதனால் அது தப்பும் இல்லை. ஏன்னா ஆஸ் எ டிசைனர் யூ நீட் டு லேர்ன் சம்திங் லைக் ரைட். இப்போ நான் டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர்கிட்ட அதை டெவலப் பண்ண கொடுத்துட்டேன்னு வச்சிங்களேன், அவங்களுக்கு நான் வந்து பின் டு பின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இந்த பார்டர் எவ்வளோ வைக்கணும், இந்த ஸ்பேசிங் இவ்வளோ இருக்கணும், இந்த கட்டர் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்குது, இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் வந்து எக்ஸலில் பாயிண்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஓகேவா? இதுதான் ஒரு கம்பெனியில் ப்ராசஸாக இருக்கும். ஆனால் இதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக, ப்ராஜெக்ட் டெட்லைன்ஸ்க்காக என்ன பண்ணுவாங்க, சம்டைம்ஸ் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த கோடிங் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா தே கேன் டெல் டு டூ யுவர் செல்ஃப், ஓகே யூ கேன் ஹேண்டில் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க. அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ லேர்ன் பண்ணுறது வந்து ஆட் ஆன் மாதிரி உங்களுக்கு. அதனால் அது என்றைக்குமே வந்து தேவையில்லைன்னு கிடையாது. அது இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஆட் ஆன் உங்களுக்கு. இட்ஸ் அ ஆட் ஆன். அப்போ யூஐ யூஎக்ஸ் மாத்திரம் வச்சுட்டு வெப் டெவலப் பண்ண முடியாதா? இப்போ அடிஷ்னல் நம்மள கோடிங்கும் லேர்ன் பண்ணிக்கணுமா? பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் யுவர் விஷ் ஆக்சுவலி. Okay. Caroline, I want to give us some add on this. See, it is depends upon the company thing, Caroline. Okay, you want to switch the career where you are starting, right? They may give opportunity for front end also. Okay, if you are interested, you can work. Otherwise, you don't want to work because already they have developers. Your main goal is to provide a better solution, meaning the better experience design you need to design and give. You need to understand, right? See, development people, they won't do the design process or user experience design. Okay, they develop the product by their own wish, but they doesn't know about the user, market research, business need, goal, motivation, nothing. They don't know anything about this side, user side, business side, motivations, return on investment. These all factors they don't think about anything. Development team, you are the only person in between for the stakeholder and the development team. You work on the proper user flow and the designs which can be give more return on investment together, as well as it will be easy for the users. Here it is not a case you want to learn exact UI as a front end code and all. Okay, but the only thing is you have to understand the UI elements and components, how it perform while you are achieving in the mobile platform or web platform. Meaning
when you are learned so much things, then only you may get some good salary and all, right? You can position yourself a little bit good. Hey, I'm also having an idea about front end. I'm also having idea about HTML, CSS, and JavaScript. I know about React JS also. I know about Material UI also. Then your profile may get higher profile. You can position yourself as a little higher. That is the thing, na. So when you are know much more things, you can get more salary and more position from the company. That's it. Okay. It is not a mandatory stuff you want to do this thing and all. But my suggestion, you need to learn in the sense, you don't want to do a code, but you need to understand how this one will be work well. I'm going to implement in live. That should Okay. be, because development suggestions they may ask you how I need to have the cards, pop-ups, thumbnail, images, lot of stuff they will ask. You have to be very sharpen in the component area. The designing the components, right? Size, spacing, alignment, what is the button size, what is the text size. You have to be very good at that kind of a benchmarking perspective. Development person, whatever you give, they will develop. That's it. They won't think anything. So you have to be a more sensible while you are giving the design to the development team. And also you have to be with the consistent factor. All the screen should be that same consistent, should throughout the screen you need to follow. Okay. You have to learn the codings, how it is working. Sometime there is opportunity comes, you need to take a part on the coding side also. அப்போ നമ്മള് കോഡിങ് പഠിച്ചാ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമാ Advantage for you. It's add an advantage for you. புரிஞ்சது. Okay. See, Okay, thank you. you can be one, if you want to build a home, okay, so you want to be a designer, meaning architect. Once architect is done their work, you will hand over that architect work to construction company. So meaning some engineer may come, okay, floor engineer or site engineer will come. That engineer will take the work and he give the task to like a machine job people or laborers, everyone, he will split the job and he will give, correct, like that only. So you are architect for the particular application, then you are handovering the designs to site engineer, meaning development engineer. That person will start develop the product. But you can be a another profession, like you can be also site engineer, you can be who can avoid you to force you to do these things or not force you to do these things. It's our own interest, you can do or not. But my suggestion, if you do means your profile may get high focus while hiring. Okay, thank you. Yes. Yep. சுரேந்தர் சார், ஒரு லாஸ்ட் டவுட் ஆக்சுவலி. Yeah. Yes, Jenny. இப்போ நீங்க புதுசா இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தேன்னு சொன்னீங்கல்ல, அப்போ செல்ஃப் டவுட் நீங்க எப்போவாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி ஓவர் கம் பண்றது? செல்ஃப் டவுட், ஜென்ரலான செல்ஃப் டவுட்டா இல்ல ஒர்க் பண்ற இல்ல, நம்மளால முடியுமா, லைக் அந்த மாதிரி சொல்றேன். அந்த மாதிரி? ஓகே. புரியுது நினைக்கிறேன். யா. ஆக்சுவலி டிசைனரோட பிக்கெஸ்ட் பவர் என்னன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில். ப்ராப்ளம் சால்விங் தானே, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம். இது நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேயே இருந்து வரும்லாம் கிடையாது, எனக்கும் அது கிடையாது. பேசிக்காக சொல்லலாம், இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து பார்க்குறோம், ஒரு யூஸ் கேஸ் எடுத்து பார்க்குறோம், யூசர் இது ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, இது பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் ஒரு சொல்யூஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியுது அப்படின்ட்டு ஒரு திங்கிங் இருந்தாலே உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும். நான் எந்த என்விரான்மெண்ட் போனாலும் சரி, எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி, அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் என்னால் கொடுக்க முடியும். அது பேரன் என்ன 100% சொல்யூஷன் இல்லைனாலும் ஒரு 50% என்னால் அதை கவர் பண்ண முடியுன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் செல்ஃப் டவுட் வராது ஆக்சுவலாக.
அதுல அந்த ப்ராசஸ்ல மேபி லைக் நீங்க as a ஃப்ரெஷரா இருக்கும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வருது அப்படின்னும் போது நீங்க அதை ஓவர் கம் பண்ணும்போது டிசைன் பண்ணும்போது நிறைய அப்ரோச்சஸ் வரும், நிறைய வேரியன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. இந்த வேரியன்ட் உங்களுக்கு ஷூட் ஆகுன்றது மேபி டேக்ஸ் டைம்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும். ஒரு 1 இயர் 2 இயர்ஸ் ஆகும்போது அது உங்களுக்கு கேட்சப் ஆகும். பட் ஓவரால் இந்த கரியருக்கே நீங்க யோசிக்கும் போது உங்களோட கம்யூனிகேஷன் இம்பார்ட்டன்ட், உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் இம்பார்ட்டன்ட், உங்களோட திங்கிங் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எவ்வளோ வைடாக திங்க் பண்ணுறீங்க இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு யூஸருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா யூஸ் கேஸில் நான் திங்க் பண்ணுறேன், எல்லா சுச்சுவேஷனில் நான் திங்க் பண்ணுறேன். அந்த யூசர் இதுக்குள்ளே வரான், இந்த சுச்சுவேஷன் சரி ஓகே, அந்த சிஸ்டம் வந்து இன்டர்நெட் இல்லைன்னா அது எப்படி ரியாக்ட் ஆகும், சரி இன்டர்நெட் இருக்குது, அவனோட எஸ் எஸ் ஆர் நோ இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி, அவன் எஸ் கொடுத்தா எங்கே போகும், நோ கொடுத்தா எங்கே போகும், கன்ஃபார்ம் கொடுத்தா எங்கே போகும், சரி கன்ஃபார்ம் ஆகி பேமெண்ட் ஃபெயில் ஆகுது அப்போ எங்கே போகும், அந்த டைமில் என்ன ஸ்க்ரீன் காட்டணும், இப்படின்ட்டு எல்லா யூஸ் கேஸ்லையும் எட்ஜ் கேஸ்லையும் திங்க் பண்ணணும். நம்ம அப்படி திங்க் பண்ணுற ஒரு பர்சனால் கண்டிப்பாக சஸ்டெயின் ஆக முடியும். அது வந்து அதுவும் நீங்கள் திங்க் பண்ணுறது இது வந்து சின்ன வயசில் அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் இருக்கணும் கிடையாது. எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. ஆஸ் ஐ ஸ்டார்டட் மை கரியர் ஆஸ் கிராஃபிக் டிசைனர், ரைட்? அங்கே அங்கே எனக்கு யூஐ வைஸில் தெரியும் எனக்கு எப்படிலாம் டிசைன் பண்ணணுன்ட்டு. ஆனால் யூஎக்ஸ் வைஸில் நான் லேர்ன் பண்ண இடத்துல தான் கற்றுக்கிட்டேன். நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது தான் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர ஆரம்பிச்சது. ஒரு ரியல் யூஸராக நான் திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த யூஸர் இருந்தால் அவங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு, அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாமே வந்து நம்ம எவ்வளோ டீப்பாக திங்க் பண்ணுறோம் ஒரு பர்சனாவை, ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸை, ஒரு யூஸ் கேஸ் எவ்வளோ டீப்பாக திங்க் பண்ணுறோன்றது தான் மேட்டர். திங்கிங் ப்ராசஸ் மெயின் அண்ட் டெசிஷன் ப்ராப்ளம் சால்விங் இஸ் மெயின். சம்டைம்ஸ் குவிக் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்லும் இருக்கணும். அப்படின்னா இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வருது, அது நாளைக்கு நாளைக்கு லைவ் டெமோ அவங்க கொடுக்கணும் அவங்க கிளைண்ட், அவங்க கஸ்டமர்கிட்ட. அப்படின்னும் போது இது ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் சொல்கிறேன், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். அப்படின்னும் போது இட்ஸ் நாட் அ டெசிஷன் மேக்கிங்ன்றது வந்து நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனுக்கு தான் டெசிஷன் எடுத்துருப்பீங்க. அது ஓவரால் சொல்யூஷனாக இருக்குது. நாளைக்கு டெமோ காட்டணும், அதுக்காக ஒரு யூஐ இந்த இடத்துல ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணணும், அதுக்காக அது ஓகே அப்படின்ட்டு அனுப்பி விடுவீங்க. ஏன்னா நாளைக்கு டெமோ இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் சுச்சுவேஷன் ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் இருக்கிறது, அந்த ஸ்கில் இருக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து ஓவர் த பீரியட் தான் உங்களுக்கு வரும். அதனால் எனக்கு இப்போ இல்லை, அதனால் நான் வந்து ஐ ஃபீல் பேட் அப்படி கிடையாது. ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக இன்வால்வ் ஆகும்போது, ஒரு ஒரு புது புது ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வரும்போது, அது ஃபேஸ் பண்ணும்போது தான் இது எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே சார். யா ம். யா Janani, thank you. Any others? Hi, sir. Hi, who's Yeah, sir. this? I am Dinesh. Dinesh Okay. Kumar. I have Okay. 3 years of experience as a graphic designer. Okay. Currently, I am into UX. Now, Okay. my question is, how can graphic designer effectively transition into UX without being treated as beginners? And how can we position our previous experience as an advantages? Yes, it's a good question. It's in your confidence level maybe, but initially, like lot of companies will treat us freshers only. Even though I also have a 1 year experience in graphic design, they didn't treated me as a experienced person. They told me to serve a internship period and so on, right? That's a corporate structure, right? How they will involve things. It's there, but some companies may can provide you with your experience with good salaries, so on. Maybe like how you are conveying things, right? You know already about UI, you know Yes, about sir. the communications design, how you to communicate with the audience in a poster and so on. But only thing here is difference is user, right? How we will interact with it, how you'll get experience with it. That's a difference here. But the same digital design will be here also. So there is little bit bridge gap is there, but you can overcome based on the company. Some company will allow, some company will accept it and take it you, and some company will treat as fresher. So don't worry that if you treat as a fresher, right? So you will get more room to learn if you are a fresher. If you are a experienced person, right, they'll expect more on you. The expectation is very high. The deliverables will be very high in a very initial stage that you didn't have a room to learn and you are getting everything in your plate. But if you are a fresher, maybe like the salary will be less at the beginning, but you'll have a great room to learn and understand things, and step by step process will happen. Okay. Yeah. And one more question. Yes. Which skill from graphic design should be highlight more to stand out in UX in the interviews? Which pardon? Skills.
Which graphic design skills? Yeah, Graphic design skills, basically you'll use tools, Illustrator, Photoshop, so on. And basically you can tell UI part, how the UI should look, which element should be highlighted, and how the font hierarchy will works, how color theory will works, how the spacing works. This point of view will be very strong already, right? yeah, yeah, sir. So that will be your strength, I can say. But when it comes to experience, right, from one page to next page, how the navigation works, what's the transition will happen from this page to that page, why it's happening, what's the time duration for that. So these questions and all will take little bit late when you get experience of 5 months to 1 year. In that stage, you will get into it. Yeah, sir. Yes. Yes, Yeah, Dinesh. thank you, sir. Yeah, thank you. Any others? Hi, sir. I'm Hi, Kamesh. Kamesh. Sir, Yeah, hi, Kamesh. give some tips to how to improve our communication professionally with team members in that environment. Yeah, I think your English is good, man. Yeah, then just I'll tell, not a problem. Thank you, sir. Only one thing is like how keep on interacting with people. I told right while in a workshop, you need to make an environment, make your friend circle who's really want to grow their career, who's really want to focus in their career, who's really speaking English. You need to make an environment like that. If it is not possible from your side, if you are a working professional guy or you are a college student, you just gather with the people who's the right people and find out. And if you into that environment, right, if you four friends speaking good English, right, automatically you'll be learning it. That's how I also learned. There is no other way, right? Because if you ask me the verbal knowledge, what's a verb I need to use here, there, that and all I also don't know, right? That's not our fault. Don't think that's our fault. In our schools itself, we need to learn. Don't think in that way, okay? Because situation make me to learn actually. So sometimes my personal story is I did my 12th standard and in Tindivanam, it's in near Pondicherry. There, the school called Montfort. It's a decent school. I know I'm able to. I'm not able to speak very fluent there, but I understand English from the people and teachers. I will be like little bit yes, no, that this much only able to speak. But after I came to Bangalore and I was studying my degree BCA here, and I faced a lot of issues in a communication. In my class, there is no Tamil student. I faced a lot of issue. I don't know Kannada also here. Then that situation make me to learn here. So that's what I'm telling. Make a situation where you will get to learn English. That's why find a friends who knows English very well. Find a people who will speak English good, or try to attend like this workshop regularly with your circle. Try to gather for a lot of design events, which is helpful for your career as well and English growth as well. So a lot of things you can work on this friend and start thinking in English. That is the main thing. If you want to convey something, right? Like if you ask me before college, I used to tell in my mother tongue Tamil what I need to convey in my mind. Then I will translate myself to English. Then I will start speak. That's a process. That's a brain process, right? That's how I'll speak. If I want to ask, how are you? எப்படி இருக்கீங்க? Okay, how are you? So then I'll translate myself and I'll speak. But when I start thinking in English itself, then it become easy for me. Are you getting what I'm telling? Yes, sir. Okay, sir. Yeah, your Thank you, thinking sir. should be in English itself. Start thinking in English. This thing. Okay, That's sir. one way of improving it. And start Okay. seeing English movies, English lecturers, like that. So that also will help. More than that, the environment is matter, and how you are thinking in English also a matter. Okay, sir. Yeah, Thank you, sir. nice, Kamesh. But you are speaking good only, but you can improve it, not an issue. Okay, sir. Okay, sir. No one is perfect here, right? Yes, sir. Yeah, thanks, Kamesh. Any others? சார் ஒரு சின்ன டவுட்டு. Harigaran, hi Harigaran. Yes. ஹாய் சார். சொல்லுங்க. சார் இப்போ நான் இப்போ தான் பிகினர், இப்போ தான் பிபிஏ முடிச்சுட்டு நான் யூஐ ம் ஒர்க்ஸ் லேர்ன் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஓகே.
இப்போ ஃபோட்டோஷாப் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டனா? ஆஸ் அ யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர் ரைட்? ஆ. இல்ல. இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஆக்சுவலா சொல்லணும். ஏன்னா வி ஹேவ் செப்பரேட் டூல் கால் ஃபிக்மா, ஃபிக்ஜாம் அண்ட் இப்போ ஏஐ ரிலேட்டடா போனோம் ஃபிக்மா மேக் எல்லாமே ஃபிக்மாக்குள்ள இருக்கு. பட் டூல்ன்றது வந்து எப்படின்னா, எப்படி நீங்கள் ஒரு அப்சர்வேஷன் எப்படி வச்சுக்கணும், டூலில் வந்து ஃபியர் ஆகாதீங்க. டூல் நாளைக்கு இன்னும் ஃபிக்மா மாதிரி இன்னொரு டூல் வரும், அதுக்கு அடாப்ட் ஆகணும். எப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஒரு விவசாயம் பண்ணும்போது மம்முட்டி இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வச்சு தான் எல்லாம் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நான் வச்சு டிராக்டர் வந்துச்சு. இப்போது ஏஐ ரோபோட்டிக்ஸ் வருது. கரெக்டா? இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அதுதான் நீங்கள் டூல்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போது எனக்கு ஓகே. வந்து ஆனால் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா, நீங்கள் மம்டி கொடுத்தாலும் உங்களால் மண்ணை தோண்ட தெரியணும், டிராக்டர் கொடுத்தாலும் தோண்ட தெரியணும், ஏஐ வச்சு ரிமோட்டில் வச்சு சொன்னாலும் உங்களால் பண்ண தெரியணும். அதை தான் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும். அதனால் ஃபேர் பண்ணிக்காதீங்க. எந்த ஒரு இந்த டூல்ஸ் இருந்தால் தான் நான் இங்கே போக முடியுமா, அந்த டூல்ஸ் இருந்தால் தான் இங்கே போக முடியுமா இல்லை, அந்த டூல்ஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான். பேஸ்ட் ஆன் ஓகே, த ஓகே. சிச்சுவேஷன் அப்படின்னா அவங்க உங்கள் கம்பெனி என்வரான்மெண்ட் பொறுத்து சம் கம்பெனி என்வரான்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க, இது ரியல் ட்ரூத் தான். யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ் ஒர்க் ஆஸ் அ கிராஃபிக் டிசைனர் ஆஸ் வெல். ரெண்டு ப்ரொஃபைல் கூட கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ வந்து ஃபோட்டோஷாப் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். யா, தேங்க்ஸ். எனி அதர்ஸ்? ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் தினேஷ். ஹாய். இப்போ யூஎக்ஸ் ரைட்டிங் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்குது? இப்போ பிக் கம்பெனிஸ் வந்து அதுக்குன்னு தனி செப்பரேட் டீம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. பட் ஸ்மால் கம்பெனிஸ்ல வந்து அதுக்குன்னு தனியா இல்லை, மேக்ஸிமம் நம்ம தான் வந்து அதை பில்ட் பண்ணி கொண்டு போற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு அதுலயே எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகுது. எந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் எப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகுது. இப்படி இருக்கும்போது எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது யூஎக்ஸ் ரைட்டிங்? யூஎக்ஸ் ரைட்டிங் ஆக்சுவலாக உங்களோட மேனுவல் ரைட்டிங் கொஷினை வந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இதுக்கெலாம் தான் ஏஐ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது சாட்ஜிபிட்டியில் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்து ஆஸ் அ நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸோ அதுக்கு அதை மென்ஷன் பண்ணி யூஎக்ஸ் டிசைனராக இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணுன்ட்டு அதுக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு பாலிஷ்டு வெர்ஷன் தரும். ஸோ அதை நீங்கள் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் டூயிங். பட் உங்களோட நாலேஜ் அதில் இருக்கும், உங்களோட இன்புட்ஸ் அதில் இருக்கும். நீங்கள் சாட்ஜிப்ட்டு போயிட்டு எனக்கு வந்து இதுதான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு, இதுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் எனக்கு வேணும், இதுக்கு வந்து ரைட்டிங் எனக்கு வேணும், எனக்கு நீனே கொடுத்துரு அப்படின்றது வந்து தெர் இஸ் நோ பிரெயின் இன்வால்வ் இன் யூ. கரெக்டாக? அப்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிராஃப்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் யுவர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்ல, அதை எழுதிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை, என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்கணும், இல்லை என்னென்ன யூஎக்ஸ் ரைட்டிங்ஸ் நீங்கள் எழுதி வைக்கணும், அது எல்லாமே ஒரு டிராஃப்ட் வெர்ஷனை எழுதி வச்சுட்டு அதை க்யூரேட் பண்ணுறதுக்காக, அதை பாலிஷ் பண்ணுறதுக்காக ஏஐ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள், சாட்ஜிபிடி மாதிரி. ஓகே ஓகே ப்ரோ. அண்ட் ஒன் மோர் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின். அதுக்கப்புறம் எஸ். அந்த வேர்பல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மைண்டில் இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். பெயின் பாயிண்ட்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய வேர்பல்ஸ் என்னென்ன யூஎக்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்குமோ அந்த வேர்பல் எல்லாமே உங்களுக்கு மைண்டில் இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு 1 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்களே அதை ஓனாக எழுத ஆரம்பிச்சிருவீங்க. தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் லேர்ன். யா, அதர் கொஷின் என்ன? ஓகே ப்ரோ. இப்போ நான் ஒரு டிசைன் பண்ணும்போது நான் வந்து யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வந்து யோசிக்கிறேன். ஆனா இப்போ நான் ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து பில்ட் பண்ணிடுறேன். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் போகும்போது பிகின் ஸ்க்ரீன்ல வந்து எனக்கு அசசிபிலிட்டி வந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப்ல வந்து நான் யோசிக்கல, மிஸ்மேட்ச் ஆகுது. நான் ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் யூசர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் அண்ட் ரிசர்ச் ஆல்சோ ரிசர்ச் பண்ணும்போது போத் ஆஃப் ரெண்டுமே பண்றேன். ஆனால் டிசைன் போது வந்து நான் மிஸ் பண்ணிடுறேன் அசசபிலிட்டியில. அக்சசபிலிட்டி ஓகே. நீங்கள் யூஸராக திங்க் பண்ணிங்கன்னா அக்சசபிலிட்டியும் உள்ளே வரும். அதுவும் கேம் இன் டு பிக்சர் தானே. இப்போது நீங்கள் ஒரு ஃப்ளோவாக திங்க் பண்ணும்போது நான் இங்கே இருக்கேன், இது போகிறேன், எனக்கு இதெல்லாம் அசஸ் பண்ண முடியுது, இதெல்லாம் நான் அசஸ் பண்ண முடியல, இந்த இடத்துலேருந்து இதை அசஸ் பண்ண முடியுது, இதுக்கு வெளியே வந்துட்டால் இதை அசஸ் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு அதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் யூசர் திங்கிங் தான். ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை ஆட் ஆன் பண்ணிக்கணும் திங்க் பண்ணும்போது. நான் யூஸராக இருக்கேன், இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கேன், இந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து எனக்கு இத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, இங்கேருந்து இங்கே எங்கேயாலும் நேவிகேட் ஆகலாம், இது நேவிகேட் ஆகும்போது எரர் மெசேஜ் வரணும், இது நேவிகேட் ஆகும்போது இங்கே போகணும், இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது எரர் மெசேஜ் தேவையில்ல, ஈஸியாக வந்துக்கலாம், இந்த பேஜ்லேருந்து இந்த பேஜுக்கு போக தேவையில்ல, இங்கேருந்து இங்கே போகலாம், இது வந்து இந்த பேஜுக்கு இங்கேருந்து போனால் பிரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணணும், பிரெட் க்ரம்ஸ் இந்த இடத்துக்கு தேவையில்ல, வெறும் பேக் ஏரோ மட்டும் போதும். இந்த மாதிரி அசஸ்பிலிட்டிஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து யூஸராக திங்க் பண்ணும்போது இதையும் சேர்த்து திங்க் பண்ணுங்கள். ஓகே ப்ரோ. ஓகே. யா. சார் எனக்கு ஒரு டவுட்டு. சொல்லுங்கள். நீங்க எவ்வளோ டைம் எடுத்துட்டு இது லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டுங்க? ஐ மீன் மந்த்ஸ் லைக் இது ஸ்டடீஸ் பண்ணிட்டு ஜோபுக்கு போனீங்க? ஆக்சுவலாக இந்த கோர்ஸ் வந்து யூஐஎக்ஸ் கோர்ஸ் வந்து 6 மந்த் கோர்ஸ் ஆக்சுவலி.
நான் கிராஃபிக் டிசைனராக ஒர்க் பண்ணும்போதே ஜாயின் பண்ணிட்டேன். பட் இன் பிட்வீன் 1 மந்த் நான் போனேன். அதுக்கப்புறம் இன் பிட்வீன் நான் ஒர்க்கில் இருக்கிறதால போக முடியல. கிராஃபிக் டிசைனர் ஒர்க் பண்ண போக முடியல. அதுக்கப்புறம் ஒரு இன் பிட்வீன் 2 மந்த் 3 மந்த் ஆன்லைன்லேயே கண்டினியூ பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 மந்த் நெக்ஸ்ட்டு 3 மந்த் வந்து இன் இன்ஸ்டியூட்டே போயிட்டு டைரெக்டாக கற்றுக்கிட்டு அதான் 6 மந்த் 6 to 8 months ஆயிருக்கும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது. 6 மந்த் கோர்ஸ். பட் என்னோட ஒர்க் அவைலபிலிட்டி இல்லாததால் நான் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து கற்றுக்கிட்டேன். அப்போ நாங்க 3 months கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு டைரக்டா ஜாப்க்கு ட்ரை பண்ணலாம்ல? நீங்க 2 monthsல 3 கூட ட்ரை பண்ணலாம் கரோலின். 24 மணி நேரம் உட்காந்து யூஎக்ஸ் படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க 2 monthsல கூட ட்ரை பண்ணலாம். இட்ஸ் அ பீப்புள்ஸ் கேலிபர் கரோலின். இட்ஸ் நாட் அபவுட் த பீப்புள் ஆஃப் மீனிங் த சப்ஜெக்டா இருக்கட்டும் இல்லை டைமிங்கா இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், இட்ஸ் அ கேலிபர் ஆஃப் த பீப்புள். ஸோ ஹவு யூ கேன் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அடாப்ட் த நியூ ஸ்கில்ஸ், தட் இஸ் மேட்டர் ஹியர். யூ கேன் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 3 monthsலேருந்தே ஒர்க் பண்ணவங்க இருக்காங்க, 15 days ஒர்க் பண்ணவங்க இருக்காங்க, 20 days ஒர்க் பண்ணவங்க இருக்காங்க, 1 month ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு இருக்காங்க. It's all about the power of individual. It's not about the power of mentor or a program or a structure. It's not like that. See, I'm giving a slot of 1 hour. Okay, you can make it 24 hours. So you can make it as a 16 hours also. You can make it 12 hours also. You can make yourself like scheduling like yourself as a 1 hour நான் ஷெடியூல் பண்றதுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்னோட டைம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நீங்க யூஎக்ஸ்க்கு லேர்ன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் கொடுக்குறீங்க, தட் இஸ் மேட்டர்ஸ் ஹியர். Yeah, it's a good point. I have one candidate called Harita. Okay, she is learning in the free time of early morning 5 o'clock. She will wake at 5 o'clock and she is sitting with me on the one-to-one mentorship. Okay, she cracked the interview within a 1 month. I've been got shocked because she does not at all complete the portfolio, nothing. Okay. She know the idea of UX and she knows some Figma things. That's it. She cracked the interview and she got joined in one company called in Coimbatore. She got signed. Okay. The main thing is I've been asked how you joined. Sir, this company is near to me only. Sir, I just went with my resume and I've been told them I'm UX designer. They have given one task, I done it, and then they take it to me. It is Yeah, not a it's case. based on individual only, how you are It is giving not a case. importance to your career. Yes, So Lakshman, you need to continue. put your own strategy here. You can make your profile polish within 1 month also. It's not a big deal. You need to be force yourself to do the things very faster. That's it. இல்ல Yes, நான் yes. இது கேட்டது ப்ரோ நிறைய படிக்க சொன்னீங்கல்ல, நிறைய சைட் எல்லாம் பார்க்க சொன்னீங்கல்ல, அப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் பயம் வந்தது. அதான் நான் இங்க இது கேட்டேன் நான். You need to be master. That's it. Master Okay. should be learn all things. Master should have all the things, because I will tell you one thing. In the market, people are getting hired because of they know much skill from others. மற்றவங்களை விட எந்த அளவுக்கு எனக்கு இவங்களுக்கு அதிகமான நாலேஜ் இருக்குதுன்றதை பார்த்து தான் கம்பெனிஸ் என்ன பண்றாங்க, ஹையர் பண்றாங்க. கரெக்டா? பட் அப்போ நான் வந்துட்டு எப்படி அடிஷனல் திங்ஸை நீங்க வந்து படிக்கணும். அதுக்குன்னு சர்டன் டைம் பீரியட் நீங்க ஒதுக்கணும். மீனிங் யூ நீட் டு செப்பரேட் யுவர் டைம் பீரியட் ஃபார் த லேர்னிங்ஸ், அடாப்டபிலிட்டி, ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே. And Caroline, you make a mindset that you don't have that fear of learning, right? If for me, if I give you another 10 UX PDFs for me tomorrow also, I'm ready to learn, because that keen to learn need to be there always. No matter you are in a career stage now, or like beginning your career or 10x experience, that's not a matter, but that keen to learn should be there. Then only we can sustain in a market. So don't care for learning new things in your career itself, right? So keep on learning. That makes you grow in a different stage. ஓகே சார். That mindset should be there. So don't get fear on that. Anyways, like if you learn this many days, right? Did you thought that in a first day that I could have learned this many days? Not right. But you have learned something now. That's how we can improve. ஓகே, thank you. Yeah. Any others? I think Lakshmanan
It's over a time, right? Like we Yeah, can yeah, wrap up. we are just crossing our time. I'm thinking that's it. I'm thinking anyone else. I'm Yeah, thinking. yeah, I can able to answer anyone else also. Like I Yeah, just want final to. question. Is there anything, guys? Muttamil, Vignesh, Kavi, Mano. Lakshman, not a question. First of all, I would like to thank Surinder for putting all this together and creating such a great presentation. We learned so many things today, and this inspired everyone who participated today as well. So definitely, uh, and if you have anything from your end, like any referrals or opening, please reach out to Lakshman. As so many good aspirants, passionate aspirants, and people we have. So thanks everyone, Surinder, Yeah, for yeah, this too. yeah. And Thank you, Rupesh, for your words, and yeah, it's my pleasure. And I'll just confirms like if I got any referrals, no, I'll contact to Lakshman and I'll try to give. Yep. thank you so much, Lakshman, as well, and the Mentee for organizing this. So this is first time I'm attending, and this was a great session that I had today. And please continue to do such workshops. It will help every one of us. And thank you so much. Definitely, definitely. That is the plan, Rupesh, actually. And parallelly, we are planning to do it in offline also. We participate on that. Yeah. Okay. Yeah, sir, actually, I would also like to thank both of you, especially, and Oro, sir, thank you so much for, arranging this kind of thing also. Like, and Surendra, sir, thank you so much. Nariya insight எங்களுக்கு கிடைச்சது actually. And actually, எனக்கு என்ன feel ஆச்சுன்னா இந்த 2 hours ஆனாலும் like it was full informative. Like ஒரு நிமிஷம் கூட waste ஆகல. Like, மேபி இது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம் அந்த மாதிரி எந்த ஃபீலிங்குமே வரல ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சின்னா லைக் நீங்க வந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் எல்லா டாபிக்கும் சொன்னீங்க லைக் ஈவன் இஃப் இட்ஸ் ஸ்மால் திங் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் சொல்லி நீங்க எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க தட்ஸ் ரியலி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா இப்ப டூஸ் கூட நாங்க நிறைய ஆன்லைன்ல பார்த்து பார்த்து தெரிஞ்சிருப்போம் லைக் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கலாம் பட் டோன்ட்ஸ் ஏன்னா மிஸ்டேக் நிறைய பண்றதுனால தான் லைக் சில பேருக்கு இன்னும் லேக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மிஸ்டேக்ஸையும் நீங்க பாயிண்ட் பண்ணி இது இல்ல அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இது பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லயும் சொன்னீங்க and which is great actually so thank you so much for all the insight Surinder bro. Yeah. Thank you, Swarno. Thank you for your word. Yeah. Yeah, thank you. Yep. So yeah, I need to thank Surender bro. So ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் ஐடியா ஒன்று கிடைச்சிது. ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஒரு சர்டன் 3 to 4 daysக்குள்ளே we have planned it, we executed it actually. So Yes. and then it's not just about my contribution. You are also continuously following up on the certain things, what task, what thing I need to discuss, what you want to I need to share with people. And can you please create the what is that link? So it is a kind of a follow up which I've been Mutual getting. understanding. Yes. Yeah. From both sides. Yes, that is really great. I've been very pleasure to have you in our platform to share your insights. And you know, our people are getting a lot of confidence now. I know that. And also when I have seen you in the platform, that same platform where I was also part of in the earlier days. So I'm very grateful here to have you in a session, and we can collaborate together in a multiple session together in the futuristic way. And this is a big thanks. And if you are okay, we can tag you in the LinkedIn, we can write about the session. Is it fine for you, or we can just make a light note here? LinkedIn part, I think you don't want to tag the company names and so on. Like you can No, tag yeah, me. you. Yeah, Yes. you only. Yeah, you can tag me. That's fine. Yeah, that is good, because our people have a regular one activity. Okay, they used to write about the today's learning.
about Okay, UI then UX. then tell them to put a command in that particular Yeah, post. that is what I'm asking everyone. Please write your learnings today, what you learned, and use the name called D Loop. Insights to impact Mentee Technologies conducted today's workshop, which is very helpful. Like whatever things you've been got, you can make a note and tag Surender. LinkedIn, I will post in the our WhatsApp group. You can make a note and you can write about Surender's workshop today. Okay, don't need to mention any companies. Just mention Surender and about the insights what you learned today. Okay. Yes, yes. Cool. Thank Yeah, you. we Thank can you, collaborate Surendra. in future as well if it is possible. We'll connect with these folks or any new folks also fine. We'll collaborate as well. Yeah, I'm pleasure on this. Definitely, Surendra. Thank you so much. Yeah, thank We'll you connect guys. All the one best for more. your future. Yeah. Be positive. We'll be getting everything on your end. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Bye Thank you, bye. guys. Thanks, எல்லாருக்கும் sir. நன்றி. Thanks. இவ்வளவு நேரம் அமைதியா இருந்து Thanks, கேட்டதுக்கு sir. ரொம்ப Thank you, நன்றி. sir. உங்க சப்போர்ட் இல்லைன்னா நடக்காது. மறுபடியும் சப்போர்ட் கொடுங்க. அப்பதான் என்னால நிறைய பேரை கொண்டு வர முடியும் உள்ள. ஓகேவா? சார் ரொம்ப தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Sure, sir. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Thank you, bro. தேங்க்யூ Thank you, சார். guys. Thank you, guys. Thank you, guys.